பட்டு பாருங்கள். அதை ஆன் பண்ணிடுங்க. இந்த இதில் நம்ம இதில் கேட்குதில்ல, இதில் கேட்குதா பாருங்கள் யூடியூப்பில். ஓகே கேட்குதில்ல. ஸோ இட்ஸ் ஆடிபிள், it's audible, right? So for online guys, start recording வந்து அது ரெக்கார்ட் ஆகிடும். இவர் ரெக்கார்ட் பண்ணிடுங்க. இல்லை இருங்க ஒரு நிமிஷம், ரெக்கார்டு எப்போன்னு போட்டுடலாம். ஓகே, சவுண்டு கேட்குதான்னு மட்டும் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு. ஓகே, ஆன்லைன் நீங்கள் இதில் கேட்குதில்ல, சரி ஓகே. ஓகே, question paper. Okay, question paper. So we'll start. Okay, இந்த ஆன்லைன் குரூப்பில் போட்டுரு, குரூப்பில் நம்ம இந்த லிங்கை குரூப்பில் போட்டுறீங்களா? இது அப்படியே இது ஸ்ட்ரீம் ஆகிடும். நீங்கள் அங்கே உட்காந்துட்டு ஹெட்செட், நம்ம ஹெட்செட் இருக்கும்ல, அதில் மாட்டிட்டு நீங்கள் கரெக்டாக இருக்கான்னு கேளு, ரெக்கார்ட் போட்டுருங்க. Okay, so we'll start the session. So the session would be about this 2025. Okay, 2025. I'll try to solve as much of questions as possible. You also tell me any question that primarily you think are difficult. We'll try to solve them. So basically I wanted to say these things. If you check the question paper, I'll first go through the question paper. You check yourself which of the questions are previous year question. Okay, the first task that you should understand is people usually don't see the question paper. That's why the problem. So for example, in this question paper or GS essay question paper, okay, essay question paper, I would say you check the question paper and the previous year question paper. All the questions have been previously asked. I'll just keep it here. Can you just check the question paper, previous year question paper? Truth knows no color. Has it been asked previously? There is a question, if here you please find it. Okay, here you please find it. Wisdom, so that's what wisdom finds truth. There is a question like that. Okay, I think 2020 or 21, something like that. Here you see this question, thought finds a world and creates one also. You know, we discussed in class this question of ideas. Okay, there is a question on small ideas creating large consequences. Large consequences are simple. In the class I had told that, in the class I told that I would be using an example. No matter what, tomorrow the question is going to come, I'm going to use the example of Muhammad Yunus. Do you remember that? In the class I said Muhammad Yunus microcredit. I said that whatever be the question tomorrow, we are going to use it. So now see this question. Thought finds a world and creates one also. Small ideas with large consequences are always simple. Here you think about it. Can I place thought finds a world, creates one also? Can I, like, you think about it, Muhammad Yunus, Muhammad Yunus had, you know, idea of microcredit. Had the idea of microcredit. I explained in the class how he went to the people and the people were not ready to accept this phenomena of microcredits, but he gave that and Bangladesh turned around, which I said. So this microcredit is the small idea. This microcredit is the thought finds a world. It found a world in his mind, which created a world in itself in our world. You are able to understand? That is created what is called as
human development index and inequality adjusted human development index and so many other things. And you can also think about Mudra scheme. It created this world, Mudra scheme, self-help groups, direct benefit transfer. All these were created how? It was created because there was a person who had a vision, who had in his mind that there is a world different from the world which is present. You see if this question has any connection to this. Thought finds a world and creates one also. This is what I had been saying always. You try to write previous year question only. If we had, you think about it, if we had written this question, okay, if we had written this question, would we not have answered the question that we have asked in UPSC? Or if you think about it, I had posted first class I explained this question, small ideas, large consequences. So if you think about it, capitalism, communism, socialism, okay, Gandhiism. In the first or one of the essay classes, I explained these four phenomena and how they created the world. Can we put this also here? Thought finds a world, creates one also. You think about this, capitalism was a thought in the mind of Adam Smith. Now, has it found its world? It's all throughout the world. Second point, communism is a thought in the mind of Karl Marx. Now has it find its world? It is all throughout, not all throughout, every state or every country has communist party, right? Socialism, same, it was a thought in the minds of the people who wanted a welfare state. Today socialism is part of our constitution. Gandhiism was a thought in the minds of Gandhi. Non-violence and many things in the minds of Gandhi was a very difficult thing to explain to people. But now the world has adopted, right? Martin Luther King had adopted, that is the civil rights movement in USA, Martin Luther. His name was Martin Luther Jr. So he adopted that. His famous speech was, I have a dream, something. Whatever I have said, if you conclude with this, I have a dream, saying that like this, we also should have a world in ideas in our mind, which should create a world which should be for the welfare of the people in the real world. If we write like that, the essay is over. 10 pages. Can we not go for one thing? If you think about it, we go for social, economic, political. That's what I said is a basic concept. But what you guys have to do is think about what to write. And if you very closely watch, this is nothing but your GS paper 1 syllabus. This is GS paper 3 syllabus. That is what is essay. This is what I had always said, that do not look at this exam through the prism of so many things are there. IAS exam, don't think. If you start thinking this is an IAS exam, it's out. You will start go and reaching so many people and asking for so many things. But this is something that we had in our hands. Okay, the lessons are learned through bitter experiences. This question, is it a previous question or a? Today your job would be go and take a printout of all the previous year question. Do not get any question bank. I have asked several times. The question bank, if you get, let us assume that they will give section wise question. You will see that question and move on. You will not see what is above and below. You will not see what is the 11th question, what is the 12th question, what is the 16th. You will be seeing food processing sectional question. We think that it is an easy thing. You know that DNA irukku theriyuma, DNA la genes will be there. Okay va? Genes will be there. So it is like this. Okay. So our DNA is there.
One gene is there which is coding for eyesight, and let us assume eyesight na eye color. The gene does not make sense without the genes which are above and without the genes which are this way, genes in other chromosomes. All the genes interact, 20,000 genes are there. They interact together and give you who you are. But sectional questions keep on, if you go, we see it in a very far-sighted way. So for example, there is a question on constitution. Morning a student asked me, constitutional morality. There is a question in GS4 and GS2. So he asked me how to write in the perspective of GS4 different from GS2, which I am not sure. How to write for GS4, how to write for, I am going to write that question. What I know is constitutional morality. What I know is Lakshmikant. What I know is article. I do not know what philosopher said about constitutional morality. Maybe some philosopher has said, I have no clue about that. Why should I even worry? You have come here to clear this exam. Why should you worry? If a point enna, in PubAd there is PubAd, they say that bureaucracy becomes its own animal. Once you start in the planning commission, that only happened. Planning commission was started as a phenomena for federalism, so that the states and the center can cooperate. Then planning commission became its own organisms. Like that, each of the classes, governance classes, GS4 classes, all these have become an organism of its own. So we miss out the fact that everything is connected. If you write whatever points you have written in GS2, in GS4, would I not give marks? I would definitely give marks. We will solve that question and you will check that answer also. So please take that out of the mind that this is a GS1, this is a essay. Essay, what I am saying is, essay is this only, right? This is GS paper 1, this is GS paper 3. Okay? So one more question I will also see. Have you seen this question? Is it a previous year question? So go home today, take a printout of all, I have it. Okay, I have finished this exam. I have the printouts of all the question paper. Whenever I teach class, I go back and see all the questions and come. Can you check this question? 2019 there is a question. Best lessons are learned through bitter experiences. You go take 2019 question paper. Courage to accept, you just check it. 2019 question paper. Courage to accept. To improve are two key facts for success. What difference has this question? Courage, you understand this? Courage to accept, dedication to improve are two keys to success. What difference is this question from this question? You yourself say. Courage to accept and dedication to improve are two keys to success. Best lessons are learned through bitter experiences. This is something that you have to. So shall I write the answer? See, once you see these types of questions, we usually see, that is the point, social, economic, political, things like that. What in class I said is that go for things that you have studied. So can I say answer for this, any answer that you have thought about? We learn from bitter experiences. Faster, I will give a thing. Have you seen APJ Abdul Kalam's speech saying that he started this on the missile technology thing in India, but the first one went into the seas. Have you seen his videos? No. See Abdul Kalam sir's videos, at least you see them. He, in one of the interviews, he explains how he was the project director of mission name, forget the mission name, but this was the first launch of a rocket. So he was the project director, but in 1869 or 1870 or something like that, 1960. So the project went into the seas. He says that.
he explains that as a project director, he had to explain that why it went into the sea. But project director Satish Dhawan, so do you know that Satish Dhawan? Satish Dhawan comes up and says, this is on me. Next mission we will succeed. Go work in the mission. Next mission succeeds, and ISRO is one of the leading airspace and intra-space venturing organization in the world. Is it not an introduction? So APJ, this I saw in YouTube and Instagram, his videos are there. In that he explains his first point of failure and how we came about that. This one, can I write like this? That is, we have made a mistake. We learned from it. Then see, after this I have to start writing about, yes, we also make mistakes and things like that. We also learn from mistakes, things like that. You can also write about how people have, you can talk about Anudeep also, you can talk. Anudeep, how he has said he has made mistake in the initial things, or any topper that you know, because everyone comes and says initially I made this mistake, then I corrected this. You can talk about them, anyone, not all of them, anyone, and you can say not only leaders. In civil services, in our exam also we find people like Anudeep, people like the girl who cleared this time. She also said, I have made mistakes in my past, then I corrected them. So that is the answer. Then the point is that once you do this, then you have to say, see, yes, look at this, our country has also done so many mistakes. For example, partition was a mistake. Partition was a mistake, then we corrected that, then we corrected that, saying that we need to have a proper constitution. Partition was a mistake, but then we had a constitution which started enabling us to becoming a country that the world is now seeing. Can I say like that? Next, not only that, do you know trusting China was also a mistake, which Nehru found it out in 1960s, which we changed afterwards. First we used to say Hindus I know, bye bye. You can write about that. Then we changed to the pattern of things. Then it's not only that. Can we say like initially we, for example, concentrated too much on green revolution, which resulted in so and problem. So we have learned from that. Now paramparagat agriculture, now zero tillage agriculture, now you have organic based agriculture, now fertilizer less agriculture, now genetic engineering based agriculture. Can I write like that? We had a mistake. Anna, you don't tell that green revolution was a mistake. Tell what is the green revolution, why it came, but it created a problem. You can also keep on moving on this. You can also, not only this, we had, for example, a closed economy. We had an example of closed economy. That we changed it through open economy. Next, we had something called as non-alignment movement, which is not a mistake, but it created India's zone nowhere in the world. But now we are vehemently having bilateral relations with USA and Russia also. All this, if you see, this is just an timeline. 1950, this is 1960. This is 1970, okay, this is 1970, this is 1990, so the today's world, you can talk about post 2000. So this is just a timeline. If you write this, essay comes, you are able to see, the essay that I wrote was world related essay, two mistakes that you can learn, mistakes you have to understand
and then learn and move forward. I'll tell my essay also, I have already said, in the sense that first we were an hunting gathering. This is the essay I wrote in 2019. I can cut, copy, paste in the same essay, which is why students or people keep clearing again and again. They have understood the meaning. That's why I say that in the mentoring, don't go and fall behind people, what they say, they themselves do not know. நான் உங்களுக்கு சொல்றது புரியுதுல்ல? Have you seen that in the poly doctorsலாம் இருப்பாங்க? See, mentoring வந்து poly doctorலாம் சொல்ல வரும்ல. Poly doctorsலாம் பாத்துறீங்களா? They also give good medicine and all. இங்க நம்ம இந்த அம்பத்தூர்ல இங்க ஒரு பாடி இல்ல. இந்த இடத்துல ஒரு அந்த காலேஜ் ராஜலட்சுமி காலேஜா ஏதோ ஒரு காலேஜ் இருக்கும்ல. அங்க ஒரு 2 years back வந்து ஒரு போலி டாக்டர் பிடிச்சாங்க. அவர் நல்லாவே வைத்தியம் பார்க்கறாருன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க. விட்டுறலாமா? நான் சொல்றப்ப இது அப்புறம் அவனை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாங்க. எப்படி நீங்க இப்படிலாம் பண்றீங்க? இல்ல நான் ஒரு டாக்டர்கிட்ட வேலை பார்த்தேன், அவர் என்னெல்லாம் பண்ணாருன்னு பார்த்துக்கிட்டேன். காம்ப்ளிகேட்டட் கேசஸ் வந்துச்சுன்னா ரெஃபர் பண்ணி அனுப்பிச்சு விட்டுருவான். இப்போ இது கரெக்ட் தான், நல்லா தானே வைத்தியம் பார்க்கறாரு, விட்டுறலாமா? எல்லாரும் போய் இப்படிதான் சொல்றாங்க. ஐ எம் நாட் மேக்கிங் திஸ் அப். மென்டார் யாரு? இஃப் யூ வெரி க்ளோஸ்லி வாட்ச், மென்டார் யாரு? பேப்பர் படிக்காதன்னு சொல்றாங்க ஒரு மென்டார். மென்டார் பண்றாங்களா? 5 வருஷம் மென்டார் பண்றாங்களா? என்னடா பேப்பர் படிக்காதன்ற அப்படின்னா, இல்ல இது ஒர்க் ஆச்சு அவங்களுக்கு. அவங்க எப்படி கிளியர் பண்ணாங்கன்னு அவங்க கிட்ட கேட்டா தெரியும், மென்டார் கிட்ட கேட்டா எப்படி தெரியும்? நீங்க நான் சொல்றது புரியுதா? திஸ் ஐ சேட், இந்த இதெல்லாம் நான் வந்து ஏன் சொன்னேன்னா, ஐ சேட் இட் பிகாஸ் ஐ ரோட் இட் இன் த ஹால். அந்த ஹால்ல எழுதி ஐ saw the marks. I have seen my friends' marks. I have seen my friends clear and they are an officer now. So many people, see, I know 20 people I myself have seen. All the 20 people read newspaper. இன்னைக்கு கேட்டிங்கன்னா தெரியாது, 15 வருஷம் ஆச்சு. அவங்க கிட்ட கேட்டிங்கன்னா நேத்து என்ன சாப்பிட்டாங்கன்னே மறந்துருக்கும். அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க? படிங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இல்ல சார் இந்த மெட்டீரியல் நல்லா இருக்குன்னா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர், அவங்களுக்கு 1000 பிரச்சனை இருக்குங்க. அவங்களுக்கு நீங்க பேப்பர் படிக்கிறீங்களா இல்லையான்னு பிரச்சனை இல்லை. பட் ஆனா all of them cleared because of newspaper. ஆனா you see people coming today and say, இந்த question paperல இருக்குல்லங்க, you check these question paper. You tell me a place where you have to have so many remembering things from newspaper to write this. நீங்க இந்த question paper நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த constitutional morality law, all of them is based on understanding now. ஓகேவா? இப்போ இந்த கொஸ்டினை யூ ஜஸ்ட் செக் இட். கேன் வி கட் காப்பி பேஸ்ட்னு கேன் வி செக் இட்? திஸ் இஸ் வாட் ஐ ரோட். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் ஐ ரோட். ஆனா திஸ் இஸ் ஆந்த்ரோபாலஜி. அப்படியே ஆந்த்ரோபாலஜில யூ கேன் ஜஸ்ட் செக். சி, வேர்ல்ட் evolved, there was a single cell. This is what I wrote. Okay, அது என்னது? Courage to accept, dedication to improve are 2 keys to success. So I wrote that we had a formation of cell. First cell was anaerobic cell. Do you know that? Anaerobic cell. அதாவது first it did not use oxygen for making ATPs. Very simple. Which we learnt. And then we made a cell called as aerobic cell, which actually gave rise to, இதெல்லாம் வந்து is biology and anthropology. You don't have to know. But ஆனா you know cell, அது புரிஞ்சிடுச்சுல? அதாவது cell, இப்போ இது mistake. So you equate it with the question that they have asked this time. Failures are the, என்ன சொல்லிருக்காங்க? Failures are the bitter experiences. இது வந்து world, if you think about it, world experienced this for 2 billion 3 billion years, then realized that it has to grow. அப்புறம் multicellular வருது. Then we have a civilization. Let us see that on the civilization we were an hunting gathering tribes. On the hunting gathering tribes we were in small bands we were there. We were not united. We understood the fact that, not understood, we made a mistake of being alone. Okay, or tribe we were there. So from this experience we learned and we started making from this experience we learned. அப்போ agricultureல இப்போ பாயிண்ட் என்னன்னா, after agriculture there were problems in agriculture. Agriculture once it came,
உங்களுக்கு தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் இருந்த ஸ்பீஷீஸ் ஃபர்ஸ்ட் இருந்த பீப்புள்லாம் டிட் நாட் ஹேவ் டீத் ராட்டிங்லாம் இருக்காது. டீத் ராட்டிங் சொல்றது புரியுதா? நவ் வி ஈட் எ லாட் ஆஃப் சுகர். ஹண்டிங் கேதரிங்ல இட் வாஸ் நாட் தேர். As a result of agriculture, you started having complications. Diabetes வருதா? அவங்களுக்குலாம் இருக்காது. If you think about it, non-communicable diseases started increasing. But now, as a result, we started understanding and changing. புரியுதா? இந்த சென்ஸ் வந்து செல் அப்படியே. So இதுல one problem is there, so we go up, then there is a problem in this, we go up, and there is a problem in this, so we have what is called as, so in this the problem is industrialization came, urbanization came, we changed. So we understood how to change ourselves, how to become better, how to improve the economy, everything we changed. But this gave rise to consumerism, globalization, sorry, not consumerism, consumerism, industrial pollution, environmental destruction, and so many other things. So now we changed it into globalization and liberalization. I wrote a very detailed account of each of these things in my essay as my last essay. This is nothing but one of the student asked me a review on Sapiens book. Have you heard? Sapiens book nu avanga ketanga. This Sapiens book avladha. And the book அப்படியே I wrote. The bookல இருந்து if you see it will have its one thing. Hunting gathering இருக்கும், agriculture இருக்கும், industrial revolution இருக்கும். Then we will talk about the globalization which is present and the problem here. But if you very closely watch, this is an answer for courage to accept, dedication to improve. This is also an answer for best lessons are learned through bitter experiences. So the bitter experiences you learned as an hunting gathering tribe, you changed it in agriculture. The bitter experiences you learned it in agriculture, you changed it in industrialization. The bitter experiences you learned it, you changed it in the modern society. The modern society has problems, the future will change it. Very simple. So in the modern society AA has come, so you can conclude like AA has come, so we are having a better things, but the problems in AA like bias and so many things are there. The future generation will change it. Hope we will change it. So hope is the only thing which is saga varam petra ore varam hope nu eldi vitrunga avladha. You will get good scores. If you see, you can write like this, you can write like this, or the question we discussed, one question you can write this way, or the socio-economic, political, individual, technological angle, which you always know. But primarily concentrate on previous year question. Okay, so I will go to this is about the essay question. I will go to one more question I will say, and then I will go to the GS question. Have you seen this question anywhere as in the previous year question? It is best to see life as a journey, not as a destination. 2024 question, please check it. Happiness is not a destination, but there is no path to you get this idea. I can show you the answers for these things also, but I think you got the general picture. An essay should be what you have learnt. Essay should not be what somebody says as a philosophical essay. In this, for example, truth knows no color. You should not write any philosophy and all. Okay, you should say truth has no color of caste, religion, gender, race and things. Article 14, 15, 16,
if you use these things in that so many things, you should not discriminate someone based on religion, caste, sex, creed, region. If you use this and write this, answer will come. Truth does not have race, truth does not have caste, truth does not have religion, truth does not have gender, region, nothing it has. Truth is truth. If you start writing the answer, it will come. You are able to understand what I am saying is actually go back, start thinking this exam through the previous year question. Take the printout of the previous year question. Do not be thinking that I have a things. What is that? What is a question bank or something like that? Question bank you have, keep it. But take the printout from 2012. That is when 2012, 2013, that is when the change happened. You take the question papers from 2013, GS paper 1, 2, 3, 4 and essay. And every day try to solve them. That is your work. Every day what we have to do is try to find answers for them. Every day, not one day, 2 days, tomorrow. Every day. Keep it beside you. Take morning first thing the newspaper. Whenever the newspaper comes, immediately think about how they are related to the questions they have asked. Which I actually post in the Minds of Aspirant group. If I post an article, you have understood the meaning of that. And the article if I post, I post a question below it. That is because to tell you that you should not read that article. Read the article through this question. If any, every article in newspaper, every day, today in article? Okay. Anyone today? I read today India-Japan relationship. You go and check. Today India-Japan relationship. UPSC has a previous year question on that. India-Japan relationship. I will write a GS3 question where I will include that answer. Shall we see, this is essay. Shall we see the GS paper questions? GS paper, maybe which question, any question that you found out is actually a little difficult, I will try to give answers for that. But shall I give an answer for can you take GS paper 2 or 3 on? I am not sure. Chandela, அதுக்கு மேல ஹரப்பா இருக்கு, அதுக்கு மேல அக்பர் இருக்காரு. Chandela is Khajuraho. Chandela is Khajuraho. Once you know that Chandela is Khajuraho, I can write that question. Very simple now. Maybe I'll write it. Okay. See, I have not prepared that answer, but in the answer can faster. In the answer solidra. You just check it. Chandela, I'll solve it. So any question that you found out was difficult, I'll try to give at least the basic framework. See, and all the things we have discussed in, actually if you see Adana wanted to do, Acumen la, have we, ipo neenga idha parunga, Acumen la, the last class, na we whatever reminder, last class did we discuss about inequality in India, wealth inequality. I was talking about two people and their billionaires who are there, and I asked you for what is the wealth classification of scheduled caste, scheduled tribe, scheduled OBCs. We discussed in the last class or the Thursday class which we discussed. GS paper 3 first question. See, human development index and the inequality adjusted human development index. Okay, va? In the sense okay, idhum we discussed. This question, have you seen? Scope and significance of food processing. Do you remember that
I showed a topper's paper and I told that topper's paper ஒன்று காமிச்சேன்னா ஒருத்தவங்க பேப்பரில் அதில் she had written a committee. அந்த கமிட்டி பேர் கோவாய் கமிட்டியா தல்வாய் கமிட்டியா? I told thatல I am going to use this, நீங்க பாருங்கன்னு. நான் இதை யூஸ் பண்ணுவேன் தல்வாயின்னு எதுல பார்த்தோம்? ஒரு டாப்பர் எழுதியிருந்தாங்க. I did not read தல்வாய்லாம். எனக்கு தெரியும் 40% we lose it in food processing or lack of food processing loses vegetables and fruits 30 to 40%. I know. ஆனா she wrote தல்வாய் கமிட்டி. ஓகே குடு வச்சுக்கலாம், காசா பணமா. Can I write it here? இங்க பாருங்க. If I இங்க பாருங்களேன், அதான் சொன்னேன். The process of writing answer is collection of tiny droplets of water one moment at a time. We want the answer for random questions right now. That's not possible. For food processing itself, what we think is that we have a prepared answer. Material irukku. We go there and start to consume that. What I am saying is that day when I was teaching, I got 1 point. Today if I read the newspaper, I will get the second point. Till mains is there, I will get 20 points minimum for each topic without any hassle, without any problem. The problem or the point is that I have to work hard. Instead of going to, the point is that food processing இது காமன் மிஸ்டேக். ஏன்னா இதை வந்து ஒரு டாப்பர் வந்து ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல்ல படிச்சிருப்பாங்க, அவங்க என்ன சொல்லிடுவாங்க, ஐ ரெட் இட் தேர்னு சொல்லுவாங்க. நான் என்ன கேட்குறேன், என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்? இப்போ அந்த டாப்பரோட மார்க்ஸ்லாம் பார்க்கணும், அந்த டாப்பர்ஸோட இந்த மார்க்ஸ் வந்து ஆப்ஷன் மார்க்ஸ் என்னன்னு பார்க்கணும், which we do not know. அவங்க என்ன ஆப்ஷன்ல மார்க் எடுத்தாங்க? ஏன்னா ஜிஎஸ்ல if you write like this and then both of us will get the same marksங்க, you will get a higher score ன்னு சொல்றேன். You have a fighting chance of improving yourself. Do not curtail yourself within the bounds of this we have spoke. தெரியுமா? இந்த சென்ஸ் வந்து அதை தான் நான் திருப்பி சொல்லிட்டு இருந்தேன். இப்போ நான் தல்வாய் கமிட்டி இதை எழுத முடியும்ல? இதில் எழுதலாம், கண்டிப்பா நான் எழுதுவேன். தல்வாய் நீ கேட்கலனாலும் ஐ வில் ரைட். சரியா? அப்புறம் ஃபியூஷன், ஓகே, கிளீன் டெக்னாலஜி இது இருக்கா, ஹைட்ரஜன் பாலிசி, சோலார் எனர்ஜி, எல்லாம் whatever you want to write, it's an answer. சரியா? சொல்லு. நம்ம போட்டாச்சே. Okay. Okay. Have I not posted the link? Okay. Okay. Main group I have not posted. Sure, okay. So shall I start? The main group la urgent la I start, forgot. But anyways, the point that we would have to understand from this whole perspective is that you have to so this so terrorism I sat down and I said, you write this down. Terrorism, did we see terrorism and and the what is that, we saw that what is linkage between terrorism and these fellows, how they have asked that. Adadu point is that we discussed it came nu sollala. I am saying what they want from us. I know. Why did I teach you terrorism? Naxalism also we saw. You remember na sonna Naxalism na, you have to write this definition, red corridor, facts, you have to, we spoke about it. Why I said is that that's a syllabus. And I know for a fact that they will ask this only as a syllabus. Writing 100 question, enna prachane avuduna, instead of writing this question, we move out of the zone of UPSC towards something else.
நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? இந்த சென்ஸ் வந்து what is happening or what we have done as a mistake is that instead of focusing on these questions, we focus on questions which are asked. You ask any student, how do you prepare mains? They will say that in that website they post daily current affairs based 2 questions. I will write that question. நீங்க சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நான் கேட்டிருக்கேன். மெயின்ஸுக்கு என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் 2 questions நான் கேட்பேன் யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் why don't you write அப்படின்னா that's already there இல்ல சார். so they will ask current affairs based question தானே. இதுல எது current affairs based? இப்போ எத்தனை question பார்த்தோம்? you tell me which is a current affairs based question, what current affairs we need to know for these things. Okay, can you write these things? Production linked incentive, did we see? And the production linked incentive, no? What are the pros and cons of production linked incentive? This class did we sonnama case study visa akapra ஒரு கிளாஸ்ல ground water na how much, bhujal yojana, this yojana, ஒரு காமெடி என்ன தெரியுமா? that class after the break I said in the details la bhujal yojana இதெல்லாம் that class we have not recorded. அதை போடலாம்னு நினைச்சிட்டு சந்தோஷமா பாருங்க கொஸ்டின் வந்துச்சு இதை போடலாம் அப்படின்னா அந்த பார்ட் மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணல. நம்ம கிளாஸ்ல பேசணும்னே அவருக்கு பிரேக்குக்கு அப்புறம் இருந்துச்சுல்ல, பிரேக் அப்புறம் அஸ்வினி அங்கங்கேயே போயிட்டாங்க. But the point is that, but I understood the fact that that's not the key factor. What key factor is that what we did is correct. The process that we did is correct. So shall we solve a question here? Now foreign policy which we have in Acumen easier irukondradhukaga I will choose a question and the Chandela question I will maybe solve it. You just check it. Shall we solve this question? நான் இத ஃபாஸ்டா சொல்றேன், நீங்க பாத்துக்கோங்க. 19th question. Shall we solve this? இங்க பாருங்க. What shall we write for this question? You make up your mind. I'll try to give my answer. So by this I will also have this completion of GS paper 2 la world and world related things. So can we write this? Durka. Energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy and is linked with India's overarching influence in Middle East countries. How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the coming years? So can you, if you want, you can write the structure. I'm not going to teach the entire thing. I will give the structure and the basic points which should have been there. So structure and things. If you want, you just take some 10 seconds to go through the structure. Ashwini irukanga inga irukanga ulla irukanga. Okay, anga thanni. Okay, kudunga. Structure for this question, you have it in your hand and you try to make a structure. Any structure that you have in your mind which IMEC adu kuda thanni. Okay, IMEC we can see structure. Have you put? Shall I put my structure? I'll put my structure. You see what you have in your mind and what I have in my mind. This question I have also written down and saying illa solren. Okay, illa. Okay, so can I write the structure? Okay, so first energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries. How do you integrate India's foreign policy? So can I write an introduction? Can I write an introduction like this? Foreign policy. Okay, va? See, I will write an introduction in a paragraph. Foreign policy in our preamble defines India has a
sovereign 15 அதான் பாயிண்ட் வரேன். the point என்ன, this is the definition that I will go. Question you have read, IMEI is correct, but this is what I say by போட்டுட்டேன் பாருங்க, இந்த நீங்க ஒரு தடவை செக் பண்ணுங்க, இது மெயின் குரூப் எல்லாத்துலயும் போட்டு. ஓகே, so this is what I said by you reading newspaper. ஏன்னா இந்த பாயிண்ட்ல you introduction, what introduction can we write? இப்போ foreign policy na foreign policy foreign minister takes அப்படிலாம் இல்ல, in the sense that you have to club so many things together ங்க. You have to club ஏங்க strategic autonomy. ஆனா think பண்ணி பாருங்க, India as a sovereign nation has the right to be autonomous, and hence and autonomous, and இது plus, and according to DPSP cooperate for the welfare of humanity. Can I write like this? This is not in any notes, this is something that I wrote as an answer which came to me. Prida, through my understanding, I had in my mind, I told you in the sense that I have to have constitution, articles and things as solid concrete introduction. You cannot just write foreign policy in India has been there for a very long time. You can also go this way also. This is not something that I have now, but foreign policy, since the document of Kautilya's, do you know this? Kautilya's Arthashastra. Kautilya's Arthashastra defines foreign policy of the king in order for to have friendship with the neighboring states. You can write this also, you can write this also. Basically this is GS paper 1, this is GS paper 2. I will write one more definition using GS paper 3 also, but basically whatever I have read I will use that. சரியா? இப்போ என்னன்னா, you read that question, energy security constitutes the dominant kingpin. Kingpin na இதுங்க Achani, okay va? That means that there are other important avenues of foreign policy also. Correct? Apana, can I write like this? Because we have economic security as our foreign policy also. In this one small example can I give? FTA with UK, recently we concluded. Understand that, I also understand this mistake. I used to think I have to dump so many things. Then I realized the fact that you have to understand and give. For example, mains, GS, optional paper and all, the mistake why mark is not coming is because we dump all the points. And the mains la you should not write dump the points at all, optional paper la. But we read some material, and the material la points தான் கொடுத்திருக்கு. நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா definition, characters, criticism. எதுக்குடா இது எழுதுன அப்படின்னா, இப்போ ஏதோ ஒரு கால் மார்க்ஸ்னு வச்சுக்கலாம், கால் மார்க்ஸ்னு கேட்குறேன், ஏதோ ஒன்று சோஷியாலஜி இல்லைன்னா பிளாட்டோ ஏதோ ஒன்று கேட்டாலும் நீங்க பாருங்களேன், பிளாட்டோ கேரக்டர்ஸ் 10 பாயிண்ட்ஸ், இது ஒரு கிரிட்டிசிசம். எது கிரிட்டிசிசம்னா, சார் அது கிரிட்டிசிசம் திங்கர். ஏன் அப்படின்னா அது மெட்டீரியல் இருக்கு. யூ திங்க் அபவுட் இட். ஆந்த்ரோபாலஜில இது பண்ணுவாங்க. ஆந்த்ரோபாலஜில நியண்டர்தால்ஸ்னு கேட்டா நியண்டர்தால்ஸ் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, நியண்டர்தால்னா ஒரு ஸ்பீஷீஸ் பிஃபோர் அஸ், கேரக்டர்ஸ் இருக்கு. அந்த கேரக்டர் பூரா எழுதி வச்சிருவாங்க. நான் சொல்றது ஒரு ஃபாஸ்டா, நான் இதை உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இப்போ வீல் இப்படி if I ask a question 10 mark, if I ask a question 2 pages you have to write. Basically what they will write, all the features that they have read in notes, which is not the answer for this question.
புரியுதா? ஃபாஸ்டா நான் சொல்றேன் பாருங்களேன். 10 மார்க்ல first you have to tell me what is the definition of that. நியண்டர்தாலுக்குன்னு ஒரு டெஃபினிஷன் இருக்கு. செகண்ட், you have to talk about where it is placed in the evolutionary tree. நியண்டர்தால்னா where, before as it was, so there is an evolutionary tree. அதுக்கப்புறம் நியண்டர்தால்ஸ்ல ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. There is a type called as progressive, there is a type called as classical. Okay, then Neanderthals are our cousins. Actually, do you know that 2% of our genetic DNA is derived from the previous species, which is called as, அது தெரியுமா உங்களுக்கு? டெனிசோவன்ஸ்னு 2019ல ஒரு क्वेश्चन கேட்டாங்க தெரியுமா? டெனிசோவன் and Neanderthals are cousin. சரியா? பட் ஆனா சோ இன்ட்ரோகிரஷன் வச்சுக்கலாம், இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு தியரி. See, just for your understanding, 10 mark னு they have asked. Neanderthal I will write like this. But ana what students usually write is first point la irundhu அப்படியே all the characteristic features they will start writing. இந்த பாயிண்ட்ல அந்த characteristic feature இருக்குல, so characteristic feature சும்மா சொல்றேன். Our skull is like this, it is bulged like this, you have a prominent brow ridge, இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கு. ஒரு 5-6 characteristics இருக்குன்னு வெச்சுக்கலாம். What I will do is that I will write that in this paragraph. Progressive Neanderthals, they had this kind of a skull which is closer to humans, their volume was this, they were very close to the humans, size was less, and they are in the place la found, something like that. Somebody writing 20 characters nu vechikalam, they will not get scores, I will get score. Idha na திருப்பி சொல்றேன். Think about the answer as a whole rather than as a point. உங்க இதுலயும் வந்து 10 மார்க் இப்படி கேட்பாங்க, ஈச் ஆப்ஷன்ல இருக்கும். ரிலிஜியன் கேட்பாங்க சோஷியாலஜில, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்ல. Do not write whatever you know about religion in points. அப்புறம் ரிலிஜனுக்கு ஒரு 5 கிரிட்டிசிசம் இருக்கும். ஏண்டா எதுக்கு எழுதுறீங்க? இல்ல பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், bureaucracy. If I ask bureaucracy, if I start asking, என்ன தெரியுமா எழுதுவாங்க? ஹைரார்கி, மெரிட் பேஸ்ட் வச்சுக்கலாம். கரெக்டா? மெரிட் பேஸ்ட், பர்மனன்ட், இது பண்றாங்க, அது பண்ற, அதாவது all these are 7 characteristics of Weber. ஆனா that's not an answer. Bureaucracy, first you have to give a definition, then you have to tell me bureaucracy concept, how it evolved, then you have to tell me the old evolutionary classical concept of bureaucracy, which is hierarchy, everything. Now you have to say new public administration law what has happened, now new public management law what has happened, now mission karma yogi law what is happening. 6 points, 6 points I will match like this and write as a paragraph. Option la this is where we are missing. நீங்க நல்லா போய் பாருங்களேன், அவங்க எல்லாம் இதை எழுதிட்டு ஆப்ஷன்ல குத்துறாங்க. அது தெரியுமா? குத்துறாங்கன்னு எதுவும் குத்த மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு என்ன வேலையா குத்துறதுக்கு? ஆனா நீங்க நல்லா பாருங்க, ஆப்ஷன்ல வந்து whoever is suggesting all these things, அவங்களோட ஸ்கோர் என்னன்னு யாருமே பார்க்க மாட்டீங்க. இப்போ நோட்ஸ் படிங்கன்னு சொல்றாங்க, அவங்க ஸ்கோர் என்னன்னு பார்க்கணும்ல. what they wrote in the paper, அன்னைக்கு அவங்க என்ன எழுதுனாங்கன்னு அவங்களுக்கே ஞாபகம் இருக்காது. மெயின்ஸ் முடிய போகுதுங்க, இப்போ 2 நாள் ஆயிடுச்சா, இன்னும் ஒரு 4 நாள் இருக்கு. என்ன பண்ணுங்க, ஒரு வாரம் ஆகட்டும், போய் என்ன பாயிண்ட் எழுதுனாங்கன்னு கேளுங்க. அவங்க சொன்னா இதுக்கு நான் இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எழுதி வச்சிருக்கேன், அதனால நான் இப்போ சொல்றேன். பட் ஆனா you go and ask them what points you wrote for this in the hall. They'll say India, Pakistan, ஏதோ எழுதுனா ஏதோ. They will never remember that. It's not possible. 5 days you are writing. அப்புறம் ஏன் வந்து you believe the words of some person that I read this and hence it cleared? ஏன்னா அவங்க என்ன ஆன்சர் எழுதுனாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது. Which I also don't remember what I wrote in my hall. இந்த மாதிரி எழுத பழகிக்கோங்க. If you think about it, bureaucracy or new public management, how do you write? 10 mark, 10 mark, 10 mark. Platoக்கு how do you write? வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா? வேற என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு? ஏதாவது வேற ஆப்ஷன் சொல்லுங்க. தமிழ் தெரியலங்க, எனக்கு தமிழ் தெரியாது. தமிழ்ல தெரியல. வேற என்ன ஆப்ஷன்? ஹிஸ்டரி, ஜியோகிராஃபி இருக்குல்ல,
Geography is sustainable development if there is a 10 mark they will ask. Or agroforestry they will ask. 10 mark. What do you write? Agroforestry oda 10 points எழுதிடுவாங்க. Agroforestry oda history a little bit, agroforestry's character a little bit, agroforestry policy in India, agroforestry oda significance, agroforestry how it has to go above. 6 points, which you should write each point in a definition, in a way that you have to explain it to me what the policy was, how the policy has changed. We concentrate on only writing the points. Option la adanala da mark varave maatikudu. That is why Chennai la scores kammi avudhu. Purida Delhi la see avanga enna pandrangala enakku theriyadu. Okay, I don't know what they do, what Delhi la enna pandranga enakku theriyadu. But ana primarily we don't do this nu enakku theriyum. நீங்களும் இப்போ திங்க் பண்ணி பாருங்க, இல்ல sociology also, anybody is there, change the attitude of yourself so that you can answer this GS paper 4 question as well as you can score marks. GS paper 4 ல ஒரு question இருந்துச்சு தெரியுமா? இங்க பாருங்க. ஓகே, இது என்னன்னு தெரியுதா? அது தேவையில்ல. The greatest discovery of my generation is that human being can alter his life by altering his attitude. If you can do that, exam clear ஆகும். For this answer we have to write. இப்போ நான் சொன்னத பாயிண்டா கூட எழுதலாம். புரியுதா? Think about this. இதுக்கு answer we search in so many places. Whatever I said, if you change the attitude that you have in terms of how do you approach an exam, you will definitely clear. This change in attitude thana. You think about it. Shall I finish this? Appo in the point la fast ah paathukonga. Maybe after this I will give a little break, and after this GS paper question we will discuss, and then we will leave for the session. I will finish this and think. Inga parunga, ipo idhula many securities irukuma. Economic security, can I write defense security? Any other security we have? Idunga maritime security illa, is security. Soft power vandu is a way through which we have. Here they say the first statement elaboration, foreign policy what, then you have to tell me that it's a kingpin la. Appo point last la seriya. So third, can I write energy security? You check this point, and is linked with overarching influence in Middle Eastern things. Can I write energy security and it's linked with Middle East? Do you know that we import 80% of the oil, 70% of liquefied nitrogen gas, liquefied LPG, okay, natural gas. Do you know that we have Iraq, Saudi Arabia, UAE, we import from them. Okay, so if you very closely watch from the newspaper, can you check this point? Inga parunga newspaper la do you see this? This was from the newspaper I shared. Have you seen the pathirukingla? Inga parunga Russia, so idu Russia da high, Iraq, Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Oman. Middle East la we are dependent on them. How do you tell me? You have to tell me in a way that I understand la. This is the way I understand that in India. So for example,
ஒரு approximately 9 5 4 how much is it ஒரு 2 million 5 millionல 2 million 2/5 of the things we are dependent on Middle East. புரியுதா? 2/5 னா எவ்வளவுங்க வருது? 2/5 னா 40 or something. This is one more graph I shared from newspaper. பாருங்க, ஈராக், சவுதி அரேபியா, UAE. See, if I don't have the incentive to read ங்க. புரியுதா? எனக்கு சர்வீஸ் கிடைக்கும் போது I don't have the incentive to even ஏதோ பண்றேன் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும்ன்றதுக்காக I do this. Okay, I have to, ஏன்னா நானும் எனக்கு see I wrote this exam ங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது IPS ஆகணும்னு. I never ever wanted to teach. So அந்த இன்சென்டிவே இருக்காது. நான் சொல்றது புரியுதா? The incentive that I have today is okay, நம்ம இதை சொல்லி கொடுத்தா நல்லது, they will clear. அவ்வளவுதான் என்ன திங்கிங் தவிர இந்த இன்ஸ்டிடியூட் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சு இல்ல டீச் பண்ணணும்னு நினைச்சா நான் என்னைக்கே வந்திருக்கலாம். ஆனா உங்களுக்கு இன்சென்டிவ் இருக்குன்னு சொல்றேன். நாளைக்கு ஐபிஎஸ்ங்க அந்த கண்ணாடியில் யோசிச்சு பாருங்களேன். நான் அப்படிதான் பண்ணுவேன். படிக்கிறதுக்கு போர் அடிக்குதுன்னு நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க, எனக்கு படிக்க முடியல. கண்ணாடி முன்னாடி போயிட்டு நான் ஐபிஎஸ் மாதிரி யோசிச்சு பார்ப்பேன். ஓகே வா படிக்கலாம் பாருங்க, உடனே அந்த எனக்கு அது இம்மீடியட்டா வந்துடும். இட்ஸ் அன் யூனிவர்சல் அடாப்டேஷன், ஹியூமன் அடாப்டேஷன். அப்படியே அந்த இதெல்லாம் புல் அரிச்சிடும், மசில்ஸ்லாம் கண்ட்ராக்ட் ஆகி எவ்ரிதிங் வில் கம் அப். That is how I read. I also used to get bored. ஆனா I used to keep doing. இப்போ நான் இந்த டேட்டாவை நான் வச்சிருப்பேன்னு சொல்றேன், எனக்கு இன்சென்டிவ் இல்லை. அதை தான் நான் சொல்றேன். I don't have an incentive to know all these things. கரெக்டா ஈராக்னா ஈராக், வெஸ்ட் ஏஷியா, இப்படி சாரி சம்திங் லைக் தட். ஆனா உங்களுக்கு இருக்குல்ல, நீங்க பண்ணலாம்ல, தைரியமா யூ கேன் டூ. அப்போ ரஷ்யால எவ்வளோ, யூ கேன் ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிகேட்டிங்ல, யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரீடிங் மோர். அப்போ you will be able to tell me energy security la this much of things we are dependent on them. That is the third part. கரெக்டா பாத்துங்க, அந்த क्वेश्चनல third part பாத்தீங்கன்னா energy security பாத்துக்கோங்க. So I have proved that it is the kingpin and Middle East is important. Then what comes? How do you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the future? Correct? Appo next I have to say but energy security has to be diversified. Correct? Please check it. Energy security, Middle East la we are dependent. I have written till now. Future policies with respect to energy security they are asking. Future policies of energy security depends on two types of diversification. One type of diversification is regional diversification. Second diversification is composition of the energy basket diversification. சொல்றது you are able to follow? See, it will be tough now. This is something I have practiced. Mains maybe somebody has written, maybe they may relate to what I am saying. கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். But this is the flow that they are looking for. இதுல பாயிண்ட் அப்படியே எழுதுனா கூட, see you can write like for example usually how people go about na as he ஏதாவது ஒரு definition they will write, then yes Iraq we are dependent, this dependent, we get all these things, 10 points you can write and come out, that's it. Usually if I was at that time I would have done this now, because the question understanding itself is complicated and this is a 19th question. 19th question na paper 3 adu paper 2 la, so evening 19th question maybe 4:30 4:45 க்கு வந்திருப்பேன். இதுக்கு மேல யோசிச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் என்னத்த அப்படின்ட்டு எழுது பாயிண்ட், ஈராக் ஈரான் போடு, இதுல அது டிபெண்டன்ட், அதுல இது டிபெண்டன்ட். நெக்ஸ்ட் இப்போ see இது சிம்பிளா எழுதலாம், புரியுதா? டெஃபினிஷன் மிடில் ஈஸ்ட், each country you write Iraq, Iran, Saudi Arabia, we are dependent. So 6 points can we write? Next future la we need solar, we need EV, we need that, we need hydrogen, we need
all the things, and hence we will have conclusion, which is hydrogen policy, Indian solar mission, Indian all the mission, all the last 15 நிமிஷம் இருக்கும்போது I won't even care about the structuring law, but this is different and this is different. இது structuring, which is actually difficult ன்னு சொல்றேன். ஆனா what you do is that if you do it here, hall you can do this also. This if you do interview வந்துருங்க, interview வந்து you will clear ன்னு சொல்றேன். If you do this, நான் சொல்றது புரியுதா? இந்த மிடில் ஈஸ்ட்ல இந்த क्वेश्चन செக் பண்ணி பாருங்க. டெஃபினிஷன் he said. இப்போ நான் வந்து எழுதுவேன் IMEI அந்த இது இருக்குல, இந்தியன் மேரிட் எக்கனாமிக் காரிடாரா, Middle East Europe economic corridor, something like that. I will write that and I will say Middle East is important, Iraq is important, Saudi Arabia is important, Yemen is important, UAE is important, all these things are important. I will write this. Then future I will write, future la all these things we need to have. So future la South America is important, China is important, all these things are important, I will say and I will conclude and come out. Chariya? But in the point la you check it. First I write what is a foreign policy, then I say there are multiple energy securities are there, multiple securities are there, in that energy security is important. Then you write what is an energy security, and then you have to say that it is actually diversification, hence you go for the future policy is do you know that national critical mission, national critical mineral mission, okay, national solar mission, national hydrogen policy, okay, check all the policies of the ministry and give one example for this. For example, national critical mission la I was reading the newspaper yesterday, the minister, state minister for industries, I think I forgot the name, we have ties with Argentina, Peru, why we have, or Chile, why we have this ties is that critical minerals we get from China, we are more dependent on them. Recently they said that they are not going to give the critical mineral or critical magnet, or rare earth magnet they stopped. Hence it is here, so I am diversifying in terms of region, diversifying in terms of composition. Diversifying composition how? Outside natural gas and petroleum. I am actually going towards critical minerals, which will establish my solar panels and EV vehicles, which will actually ensure my energy security, which is actually what comes in newspaper regularly. So whichever way you write, you will get scores. But what I am trying to say is that if you start doing this, you will have the two papers that you keep on asking, in the sense that notes eppadi edukano. Notes you have to take this way. Take the question, prepare this, you will get whatever is necessary under the sky for energy security. Whatever. Okay, you ask me any other question related to energy security, I will be able to answer with the facts and figures which are there under your 2 pages, which you have to keep on doing. Ashwini, we'll take a break and இது எப்படி பாஸ் பண்றது? ஸ்ட்ரீம் இல்லை ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டே இருக்கட்டுமா, இல்லை we will pause அப்படியே விட்டுடலாமா? ஸோ வில் டேக் அ பிரேக். அந்த ஸ்ட்ரீமிங்கில் பாஸ் இருக்கா பாருங்க, இந்த இந்த இதில் ரெக்கார்ட் அவுட், அதில் அதில் இல்லை, இதில் இதில் இல்லை 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 அது இல்லை அது இல்லை இங்கே இல்லை அது இல்லை அது இல்லை, இதெல்லாம் போயிடும் இங்கே இருந்தது. ஸ்ட்ரீமிங்கில் பாஸ் இருக்கா? சரி, ஓகே, இல்லை அப்படியே விட்டுருங்க. இல்லைனா we'll take a break and after some time I'll continue with some more questions. You take the question that you have as a difficult Chandela question, any other question that you felt as difficult, maybe I'll go work it out and come back.
Any question that you felt? Chandela question I will see. Ethos in civil service. Ethics in civil service. Ethos in civil service. Mission Karma Yogi though. Ethos. Any other question? Civil services rationalism. See, this in class we saw, you remember, civil services have to be objective. Dedication, objective no ஒரு நாள் objectivity மட்டும் ஒரு class. Objectivity na rationalism. Any other question? Because I'll Chandela question a point எழுதிட்டு வரேன். எதுங்க? இல்ல அது அப்படியே இருக்கு. அப்படியே. எது? இந்தியா ஆப்பிரிக்காவா? ஓகே. இந்தியா ஆப்பிரிக்கா சரி ஓகே. Shall we take a break? So நீங்களும் எடுத்துட்டு வாங்க.
எல்லாம் ஊருக்கு போயிட்டாங்க. So we'll start again. Okay va? I'll start with this question of professionalism question. Shall I start? GS4, sorry, GS1. Please check that question. So GS paper 1 question. Please check that. Okay. So can you check this question? Chandela question also we will write. Okay. Which is the question? So this question is actually kind of like GS4. So I am going to take this question, ethos. Okay, please take this question. So how do you write that question? You take a few minutes and then I will write the answer. One. This exam is really about lots of things that you keep on doing. It does not come very easily, but you have to keep on doing things. What can we write as an answer for this? The structure. Can you write the structure? I'll give. Take 30 seconds for each structure. Do not write immediately. If you write immediately, it's out. Okay, I have said in the class, do not write immediately. Take some time to make a structure in your mind. Okay, I am going to write these things. Then points will come. So for example, Chandela question, he said, initially when I went inside, point did not come. Then I was like, we have to write points. How I wrote points, I will tell you. I do not, Chandela dynasty, I know Khajuraho. I think Khajuraho. Other things I do not know where that is and things like that. But you, for this? Okay, shall I write? You have made an understanding in the things. Ashwini, correct sound varudhan. Shall we write? So the ethos na ethics. Okay, ethos of civil services in India stand for the combination of professionalism with nationalistic consciousness. 10 mark, 2 pages. So what introduction can we give? First class we saw that introduction. Can I write civil services in India? Okay, in this I have given so many models of what is a civil services, or you can talk about historical. It was started at the time of Warren Hastings, where we had a British East India Company. They wanted to have people for professional management of their company, so they started this ICS, which after independence became what is called as civil services. Okay, or else you write what I gave as a definition at that time. Okay, so first part. Okay, ethos. Can we write like ethos of civil services? Do you remember the Nolan Committee recommendations we saw? It had many facets: integrity, honesty, and so many things. So can we write the ethos of civil services is this plus what they have given?
You understand the structure. First this, then a small explanation of things should be there, so diagram or something. So in this I am saying ethos, you write the ethos that is there for civil services. So there is there, let's stop recording. So there is there for civil services, plus the things. See, basically we know some ethos. I am saying you add this. So yeah, then you have to, now you have to say. So in India we have a nationalistic consciousness, nationalistic, that is correct, a consciousness of civil services. For this is where I ask you to read newspaper. Civil services with the conscious of national, any example that you know, I will give my points. See, I wrote these points now only. So I have no clue of any names and nothing. That's how in hall it works. So you tell me any nationalistic conscious, what they are saying. We work with nationalistic consciousness. So you have to tell me how. Yeah? That is the point. You get this idea. This is where I keep on, idu na stop பண்ணியே சொல்றேன். This is where the reading paper படிக்காதீங்க. Paper படிக்கிறனா ஒரு யூஸும் இல்ல. How do you answer a question like this? Basically, if not, you would have been dictated points in GS paper 4. Do you know a person called as TN Session? Do you know a person called as Kemka? Do you know a person called as Sagayam sir? Do you know a person called as Kiran Bedi? These and all information. நம்ம ஒன்னு படிச்சோம் தெரியுமா, ஒரு women IAS officer, you அந்த பொண்ணு பேர் என்ன, West Bengal. I asked you to note it in the class. West Bengal, she had this midday meal scheme. Hindu midday meal scheme la, there was Hindu and Muslims did not mix in West Bengal. She actually made sure that both of them mixed. நம்ம ஒரு கிளாஸ்ல பார்த்தோமா, நான் அதை பேர் எழுதி வச்சுக்கோங்க, அவன் பேர் வாணியோ என்னவோ, வாணினா WA சம் வாணி, அது எழுதி வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன். ஏன் அப்படின்னா, so for example can I write like national, இப்போ ஆயிஷா ராணி, ஓகே, அதான் வாணி ஏதோ ஒன்று நீங்க பாருங்க. I did not, எனக்கு அது ஞாபகம், அதாவது நான் அதை எடுத்துலாம் வைக்கல, ஆனால் நம்ம ஏதோ வாணின்னு பேசணும்ன்றது எனக்கு ஹால்ல ஞாபகம் வந்துடும். ஏதோ ஒன்று வெஸ்ட் பெங்கால் வாணி, ரெண்டும் ராணி வாணி கரெக்டாக தராங்க, என்ன இதில் என்ன தப்பு இருக்கு? பட் டு யூ திங்க் தட் இதை எழுதி இதை ரிமெம்பர் பண்ணி நான் சொல்றேன்? திஸ் வி டிஸ்கஸ்ட் ஒரு கிளாஸ்ல நம்ம பேசணும். அது யார கிளாஸ்ல நீங்க இருந்தீங்களா? நீ கிளாஸ்ல நம்ம இருந்தோம்ல. ஐ செட் இது நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நீங்க திங்க் பண்ணிக்க, இந்த பாயிண்ட் தான் ஆன்சர். ஸோ இதை வந்து ப்ராடரா கேன் ஐ மேக்? கொரோனால how many people died? How many civil servants died? இப்போ police also civil services தான, I mean military uniform services, okay. How many police officers died during the time of corona? How many civil servants went to work when the whole shutdown was there? இது nationalistic தானே இல்லையா? Next, so for example the Gagandeep Singh Bedi sir, you can write an exam. Gagandeep Singh Bedi sir and the இன்னொருத்தர் இருப்பார், Radhakrishnan sir, all of them during the time of tsunami were working based on nationalistic feeling nana, without any support and so many problems they were there. Purida? Next, during the time of war, so many of them send their salaries to PM relief fund, Kargil fund, so many things. They send their salaries. Even today they send their salaries. Next, during the time of election duty, civil servants actually work day and night without even thinking about their family. Correcta? Can I write traffic management when the whole world is so Nehru said that the whole world was asleep. India arose to freedom and things. But if you see,
We are all working our parts, but there is a traffic management which is happening correctly, which is enabling us to live our life in a honorable way. So can I write these things for nationalistic characters? Fifth, so fourth, professionalism you have to write. So Indian civil services also has professionalism. Idhila fast I will write. So for example, professionalism la can I write Aisha, right? Miss, name ildana Miss. Okay, Miss Aisha Rani in West Bengal. I gave that as an example. Seriya? Professionalism. Idunga? On the road anniki class la neenga தான் சொன்னீங்க, you yeah, somebody said in the class Armstrong, do you remember that he had its money and he made the bridge. Class la நீங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ சொன்னீங்க. We have given that. அதுல இருக்கும் பாருங்க. அதுல இதுல Sridharan sir, do you know? Metro man. Do you know Amul was because of EF? Do you know a person called as Amul? Our பேர் மறந்துட்டேனே. Swaminathan. Jay Shankar sir, you can write about Jay Shankar sir la. EFGH. அவர் உள்ள இருக்காரு வேண்டாம். You can write professionalism, you can write Ajit Doval, in the sense that this is what is answer writing. If you see, it may seem as a tough question la. When you see this question, it may sound difficult, but nama first class la we have done this work. What I said was, if we do this work and go inside the hall, you will have higher chance of doing these questions. Na solradhu, otherwise adha sollala idukku alternate what is there na, I think there is a PDF of civil servants who have done important works and things like that. You can mug that up also. Okay, whichever way you want. That is difficult for me. I cannot mug up. Aisha Rani, I remember because we read in paper and I said in class that you have to note this down. But I will not remember. Armstrong, as he said, immediately I remembered. You guys, anga last la enna sonanga. Armstrong, some person said that he made a bridge. Illa innorthar vandar. Vajiram la irundhu one person will be sitting there la. Anga orthar irundha. Avaru sonnar. He said that, you know, the Armstrong no orthar or officer vandu, he paid out of his idilla, out of his things to make a bridge. Idella, see, once it's like inga parangala, it's like pushing a stone or a rock from the mountain, avalanche madi. Once it starts, it will end here though. Pen vechitenu vechipom, vekkira varaikum da bayama irukum. Ipo Chandela, shall we write? Chandela, when I wrote, actually it was a difficult question. I do not have any idea of Chandela. In each question paper, things like this will come. Persian art nu or question irukku. Adala, see, you should not worry. Ipo what is the question? For questions like this, how to deal padilla inga parunga. Where is that question? Okay, paralla, they themselves have put that. Actually, our parliament is also inspired from Chandela architecture, I think. I think we'll previous year question analysis, I keep on saying la,
Parliament Yogini temple, I think. Yogini. Can you check that once? Maybe, please check. This is a previous year prelims question. If we had done that, Chandela art and architecture, we should know. But Khajuraho, I know. Chandela, if you say, I know that, correct? Can you check the Yogini, Chandela one, can you take? The sculptors. So when I read this, I could not answer. Okay. Then what I thought was, I am not going to write what they ask. I am going to write what I know. Okay. How did I write the answer? I will tell you. Correct. Check if I know that Parliament building is inspired, I will write as an example somewhere. Chaushat Yogini temple, Chandela architecture. Ilya. ChatGPT te kelunga illaya. I could not check. Say okay. Adanaல தான் I wait and ChatGPT la kelunga. ChatGPT te kelunga. Yes தானே. அத ஏங்க ChatGPT என்ன சொல்லுது? Yes ன்னு ChatGPT சொன்னா ஓகே தான். ஓகேவா? see இந்த notes இந்த உங்களுக்கு perplexity everybody would have Airtel and Jio la. Airtel la Jio va. Jio va. Airtel and Jio, both of them have given 1 year subscription of Perplexity. 1 year subscription வந்து இருக்கு. Claim பண்ணிக்கோங்க. How many notes you want to make? Perplexity 1 year subscription, 17,000 valid of subscription. You want any which way you want அந்த இது கொடுத்துருங்க. ChatGPT வந்து I think paid version இல்லல்ல. We have a Perplexity, they are giving you paid version. ஃப்ரீயா தான் அது ஏர்டெல் அண்ட் ஜியோ ரெண்டுமே கொடுத்துட்டாங்க. யூ கிளைம் உங்களுக்கு நீங்க நோட்ஸ் நான் எனக்கு என்ன பயமா இருக்குன்னா இப்ப எல்லாரும் நீங்க உங்களுக்கு நோட்ஸ் தானே வேணும். யூ வில் கெட் த நோட்ஸ். ஜியோகிராஃபி நோட்ஸ் கிரியேட் பண்ணு. எனக்கு ஃபுல் சிவில் சர்வீசஸ்க்கு ஃபுல் டாபிக்ஸ்க்கு யூ போஸ்ட் ஆல் த டாபிக்ஸ். எனக்கு இதுல வந்து ஃபுல்லா நோட்ஸ் வேணும். ஹேண்ட் ரிட்டன் இது எனக்கு பத்தாது. 100 பாயிண்ட் வச்சு கொடு. It will give you the notes as you wish. ஆனா லைஃப் ஆஃப் a civil services has changed now. இனிமே அவங்க நான் அதனால தான் சொன்னேன் they are not going to இப்போ நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்லாம் நியண்டர்தால்ஸ்க்கு பாயிண்ட் எழுதி cleared. He has cleared, he is in office. I used to also write. Okay? Then I understood now you cannot do that. அது என்ன உங்களுக்கு ஒரு லாஜிக் எங்களுக்கு ஒரு லாஜிக்னா now the world has changed. உங்களுக்கு நியண்டர்தால் பத்தி பாயிண்ட் வேணுமா பாயிண்ட் இருக்கு. அத நான் அன்னைக்கு சொன்னேன். பாயிண்ட் வேணுமா பாயிண்ட் இருக்கு. டான்ஸ் வேணுமா டான்ஸ் இருக்கு. எல்லாமே இருக்கு. பெர்ப்ளெக்சிட்டி எப்படி வேணாலும் மாத்தி ஆடும். இல்ல ChatGPT ஆடும். இல்ல Google Gemini will do. Now if you see அதனால தான் I made this. இந்த நியண்டர்தால் क्वेश्चन எங்க இருக்குங்க? Okay. That's why I said from now onwards if you start writing characters and criticism, it's not going to give you scores. ஏனா perplexity you type Neanderthals features and நீங்க என்ன டைப் யார் வேணா டைப் பண்ணுங்க. 100 பாயிண்ட் கொடு Neanderthalsல, it will give you. நோட்ஸ்ல என்ன 10 பாயிண்ட் இருக்கும். Neanderthals give me 100 points to write கொடுக்கும். ஆனா if you write that mark இல்ல. நான் சொல்றது புரிஞ்சுதா? That's why I said you have to start thinking, analyzing and writing answers. No more points are going to help you and you think about it. That's why you have to go for newspaper a lot. In the professionalism question இருக்குல்லங்க, in the professionalism question la I am going to write TN Session sir, I am going to write KMKA sir. Every paper is going to contain this. ஏன்னா அவ்வளவுதான் தெரியும். கரெக்ட்டா? Aisha Rani will not know. இல்லனா என்ன தெரியுமா? அதான் நான் சொல்றேன். இந்த அதுவும் கரெக்ட் தான். அந்த PDF நான் பார்த்திருக்கேங்க. அது என்னது சிவில் சர்வீசஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அது கொடுத்துருக்காங்க. GS4 கொடுத்துருவாங்க. பட் ஆனா அது எனக்கு தெரியல. ஐ டோன்ட் ஒர்க் வித் அந்த மாதிரி நான் ஒர்க் பண்ணுவேன். இல்ல நீங்க ChatGPT கேளுங்க. எனக்கு ஒரு 10 எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க. 10 எக்ஸாம்பிள் பெஸ்ட் ஆபீசர்ஸ் who have performed in India 100 ஆபீசர் கேளுங்க கொடுத்துரும். பட் ஆனா integrate that with the questions asked. சந்தேலா क्वेश्चन எழுதிரோமா? So think about it. இதுக்கு எப்படி எழுதலாம்? சந்தேலா so I know
only few things about Chandela, so anala I do not know. I know for a fact that ஒரு medieval times la, so ancient medieval times, in between in the Madhya Bharat arose a kingdom this fact I know. They included tantric ideas. Tantric ideas na you had Vaishnavism, Shaivism and things. Okay, but they included tantric attitudes which were actually இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா புத்திசம்லயும் பார்த்தீங்கன்னா தாந்திரிக் புத்திசம்னு ஒன்று வரும். பார்த்திருக்கீங்களா? புத்திசம்ல ஹீனயானா, மகாயானா, then tantric buddhism is there. பாலாஸ்னு ஒரு question has it come? பாலாஸ்னு West Bengal they would be there. They would be following tantric buddhism now. And the tantric buddhism na actually comes and integrates with இவங்க எங்க இருப்பாங்கன்னா மத்திய பாரத், மத்திய பிரதேஷ். ஓகேவா? இப்போ tantric buddhism actually it comes from Tibet, goes to Palas and comes and integrates with Hinduism. Syncretic religion, இப்போ மேல கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க அந்த word syncretism. Syncretism na இதுதான். We don't have ஒரு இப்போ Islam and Christianity எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they also have diffusion. But India, if you see, all the religion, Christianity people will follow and they will wear thali. பார்த்திருக்கீங்களா? Christianity அது கிடையாது இல்ல, Christianityல தாலி கிடையாது. Christian weddingல நீங்க பாருங்க தாலி கட்டுவாங்க. Syncretism, அதான் syncretism. அதனால அக்பர் பண்ணாருன்னு கேட்டாங்க. சரியா? ஆனா சந்தேலால what I know is medieval Madhya Bharat influence of tantric. I do not know the names of the kings and things and okay, so I will write a thing. Then can I go for this Nagara, Vesera, Dravida? இந்த ஒரிசால ஒரு டைப் இருக்கும். ஒரிசா டைப் ஆஃப் திங்ஸ் இஸ் தேர். ஓகே ஓகே, அது நேம் ஒன்று இருக்கு. ஓகே, ஆக்சுவலா ஒரிசா டைப் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் ஆல்சோ வாஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை கஜுராவோ. ஸோ இப்போ இன் திஸ் ஐ ஹாவ் டு ரைட் ஒன் எக்ஸாம்பிள். யுனெஸ்கோ சைட் பிருஹதீஸ்வரா டெம்பிள், கலிங்கா. கலிங்கா. ஓகே. Can I give a definition, give a see, it's a 10 mark, 2 pages. I should not panic. I do not know the answer. Slowly we should pull out the answer. First we will do the basics. What I know, 3 things I know. Medieval, Madhya Bharat, this is what I know. Then I know temple architecture. This everybody knows, Dravida. Ana write with one example. Apro next வந்து it is having breath of life. That's what they say. The sculptors gave a breath of life. Chariya? That's what you read that. The sculptors filled the Chandela art form with resilient vigor and resilient vigor and breath of life. Resilient vigor na enna? Kala roopo ki jeevan vyapakta aur லட்சக்கதார் இது புரியல. சரி, ஓகே, இங்கே வரும். ரெசிலியன்ஸ், see resilience na to not give up, something like that. சத்தியமா இதுக்கு அப்புறம் எனக்கு பாயிண்ட் தெரியல. ஓகேவா? what I know is breath of life na என்னன்னு தெரியும். இப்போ breath of life how do you give na, இப்போ கஜுராவோல matrimony related, see you don't have to go very deep and say things, matrimony related things will be there. அந்த கஜுராவோ images is based on that. அந்த this I know story என்ன தெரியுமாங்க? Hinduism is actually or started this Vaishnavism la start ஆகும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா there will be Gupta period la the temple architecture will start, Vaishnavism start ஆகும், south la Shaivite வரும். Okay, so there will be இது. ஆனா these will be like ஒரு மாதிரி classical type of languages, religions. The tantric Buddhism la irundhu features when it comes, you will see that the images, so you will know the images which are there, sculptures which are there in Khajuraho, which is not in
many of the temples and places. புரியுதா? ரொம்ப அத ப்ரொஃபேனா பார்க்க கூடாது. The meaning is that tantric things are coming. Tantric எங்க நீங்க யோசிக்கணும்னா it comes from folk tradition. தாந்திரிக்னு சொல்றது folk tradition. So a mixture of folk tradition and religious tradition is actually Chandela tradition. நான் சொல்றது புரியுதா? மேட்ரிமோனியல் திங்ஸ் இருக்கா? அது எழுதலாமா? மானே தேனே பொன்மானே. சரி, அதை நீங்க போட்டுக்கோங்க. ஏதாவது வந்து இந்த இது இருக்கு. பட் ஆனா கேன் ஐ ரைட்? இப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் ஐ டிட் நாட் நோ த ஆன்சருங்க. ஆனா ஐ நோ பிரெத் ஆஃப் லைஃப்னா என்ன? பிரெத் ஆஃப் லைஃப்னா சோ ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மீனிங் ஆஃப் லைஃப். So from this culture, the sculptors infused in me how to identify what is life. Life is simple. Life is people. Life is people. அத இமேஜ் என்னது இருக்கு? ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப் இருப்பாங்க, அவ்வளவுதான பாயிண்ட். ஸோ லைஃப் இஸ் அவ்வளவுதான். லைஃப் இஸ் லவ். அதை கத்துக்கிட்டேன். அதான பிரெத் ஆஃப் லைஃப்னா அதானே. see I am not making the நான் பாயிண்ட் எழுத ஆரம்பிச்சேங்க, எனக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்துச்சு. ஏன்னா ஐ நோ அவ்வளவுதான் தெரியும், அந்த ஸ்கல்ப்சர் அவ்வளவுதான் தெரியும். ஆஃப்டர் தட் ஐ டு நாட் நோ பாயிண்ட்ஸ். வாட் ஐ டூ இஸ் தட் பிரெத் ஆஃப் லைஃப்னா வாட்? பிரெத் ஆஃப் லைஃப்னா வாட்? வாழ்க்கையில ஒரு இது இருக்கணும், அவ்வளவுதான். சோ அப்ப பாயிண்ட் இப்போ நான் இப்போ கொஞ்சம் ஆந்த்ரோபாலஜி எழுதுறேன். சோஷியாலஜி இந்த கிளாஸ் ஐ ஹவ் டாட் யூ. டெம்பிளோட மீனிங் வந்து ப்ரொஃபேன் அண்ட் சேக்ரெட். இந்த கிளாஸ் ஐ ஹவ் செட் திஸ். மேபி இந்த கிளாஸ்ல சொல்லி ஓகே ஆந்த்ரோ ஓகே இந்த கிளாஸ்ல சொன்ன சிங்ஷாங்ல சொல்லியிருக்கேன். ப்ரொஃபேன் அண்ட் சேக்ரெட், அதாவது டெம்பிள் இன்சைட் வாட் எவர் இஸ் தேர் இஸ் ஆக்சுவலி சேக்ரெட். The outside things are profane. This is the meaning of temple and things. So what I learned from these sculptors is that what is profane, what is sacred. What is profane, what is sacred. So pilgrimage for peace and love. I made up all these points. எனக்கு தெரியாது அந்த ஸ்கல்ப்டர்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஐ நோ கஜுராவை பார்த்தா என்ன ஆகும்னு யோசிச்சேன். அப்ப என்ன ஆகும்? மேட்ரிமோனியல் இது வந்து நல்லா இருக்கும், மீனிங் ஆஃப் லைஃப் புரிஞ்சிடும். there is only இது profane and sacred I will understand. then pilgrimage for life. அப்புறம் resilient of அது என்னதுங்க, என்ன அது வாட்னு எனக்கு தெரியல. resilient of vigor இதுங்க. in the sense வந்து can I go like this? Resilience na not giving up. What these sculptors infused in them that gave rise to resilience and things da. Resilience I can go for can I say energy. So it gave the energy for things. And இந்த பாயிண்ட்ல தான் ஐ so from these sculptors I understood that life is a circle. ஜெயிக்கிறவன் தோப்பான், தோக்குறவன் ஜெயிப்பான் எழுதி விட்டுருவேன். அது கூட அதான் சொல்ல தாந்திரிக். ஸோ இந்த சென்ஸ் வந்து இந்த சின்கிரிட்டிசம் இருக்குல்ல, ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ சே தட் ஃபோக் ட்ரெடிஷன் ஐ செட்ல ஃபோக் ட்ரெடிஷன் கம்ஸ் இன்சைட் திஸ். சி வாட் ஐ மீன் பை ஆன்சர் ரைட்டிங் இஸ் தட் தீஸ் ஆர் டஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஐ ஹாவ் ஈஸியர் கொஸ்டின்ஸ். பட் ஆனால் when a question like this comes, do not be worried. Be worried about the basics. This is what, and this story I know. How Chandela and the Khajuraho I know. Khajuraho comes, Palas I know, and as a result Tantric Buddhism infused the folk tradition into Hindu tradition I know. That is why if you see other images will have gods and goddesses, but here it will be about the people. And okay, அது profane இருக்கு, but ஆனா it depicts the life of the people, correct? And why it has come na folk tradition la it has come. இப்போ anthropology la ஒரு question இருக்கு. There is a question called as
parochialization and universalization and diffusion னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. diffusionனா culture diffuses from one place, it goes to the other place. So India has been a place where all the things have been incorporated. இதுக்கு ஒரு reason. ஏன்னா folk tradition usually in other countriesலாம் பாத்தீங்கன்னா they will not incorporate. they will have Christianity னா இல்ல எக்ஸாம்பிள் நீங்க வச்சுக்கலாம். கிறிஸ்டியானிட்டி இருக்குல்ல, கிறிஸ்டியானிட்டியில கிறிஸ்மஸ்லாம் இருக்குல்ல, கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் இஸ் a folk tradition of நார்த் யூரோப்பியன் சாரி அந்த ஸ்காண்டினேவியான்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அங்க இருக்கிற ட்ரைபல் இன்ஸ்டிங்க்டோட ஃபெஸ்டிவல் தான் கிறிஸ்டியானிட்டி. ஸோ அதனால தான் கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு வந்து யூ ஹேவ் அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த ரெயின்டியர் அண்ட் இன்னொருத்தர் இருப்பார்ல சாண்டா கிளாஸ், both of them are images from Scandinavia countries. So folk tradition comes inside larger tradition. அப்ப இந்தியால how if you see இந்த மாதிரி தாந்திரிக் புத்திசம்லாம் உள்ள வந்து and the point is that all the images have been changed. அதுக்கப்புறம் subsequent பாத்தீங்கன்னா all the temples start containing all these things. கரெக்ட்டா? So can we write this and conclude? இது வந்து conclude பண்ணிடலாம். இப்போ conclusion என்னன்னா, conclusion is it was in the center of India, making us absorb all the features which were surrounding India into a sculpture called as Chandela culture. அதுல வாரியர் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. இருந்துச்சுன்னா அந்த இமேஜ் இஃப் யூ இல்ல அதான் அந்த டெம்பிள்ல அது வாரியர் இருக்கான்னு தெரியல. ஓகே இல்ல இல்ல பார்லிமெண்ட் டெம்பிள் இருக்குல்ல யோகினி, அந்த இது அது யூ கேன் ரைட். See, நான் ஒரே ஒரு டெம்பிள் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது, அதை வச்சு தான் நான் இவ்வளோத்தையும் தோசை சுட்டேன். ஆக்சுவலா இந்த ரெசிலியன்ட் இட்ஸ் ஓகே 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 with sculptors filled the Chandela art form with resilient vigor and breath of life elucidate. You can also see ஆனா என்னன்னா பீரியட் டைம் பீரியட் பாருங்க, டைம் பீரியட் என்ன 8th 12th century-யா? What he says as an answer also you can say in the sense that if ana and the time period I did not know. Ipo if you know that Chandela period is 12th century na, resilience as he said you can also talk about in the Muhammad of Gori and Ghazni la irukangala, so they actually destroy this place and as a result you had a deterioration of the Hindu way of temple architecture, but Chandela architecture starts building with a renewed vigor. What he said is correct also, but Anna if you know that it is 12th century, correct? So can we write this? Anna, I will not leave this question, adha na solran. My aim is to 4 points முடிஞ்சிச்சு. கரெக்ஷன் பண்றது அவங்களோட தலைவி. See point என்னன்னா, I have so many other things in the point la I have taken la idhu first paper danla Harappa is there, above is Akbar is there, so many points. I see my aim should be to finish off this exam with very clear attitude that I have covered everything, not even a single question I have left thinking that I do not know or thinking that there is a perfect answer. There is no perfect answer. Okay, even ChatGPT cannot give a perfect answer. Shall we solve one more question? GS4 la shall I solve a question and we will I think close it down. GS4 la can we first question I will solve. There are any other question that you guys have? This you know, those who in trouble untroubled are will trouble the trouble itself. This is a statement again, Abdul Kalam sir in one of the some convention or some place he will say this, how to a student will ask how to live this life like you sir abdine edo they will ask, so he will say we have to live like this. This question do you understand? War is a diplomacy by other means. During Operation Sindoor I said there is a Yojana released. I said in the first paper, first chapter, there is non-conventional warfare methodologies that India has adopted. 10 steps. Please note this down. Operation Sindoor la பாருங்கன்னு சொன்னா இது என்ன இது பாருங்க.
War is a diplomacy by other means. War is a conventional method of you going to fight with the other person. But what India did in Operation Sindoor was non-war aspects. First they did not see. Na solradhu you are able to follow. On the Operation Sindoor class la edho or class la I said that Operation Sindoor Yojana vanduchu. And the Yojana la first chapter. The non-kinetic war. Adha point adha. In the sense there was a warfare. But there was 10 more steps where the government went for water stoppage and other diplomacy things. Many things were there. You are able to follow. இப்போ இது எங்க இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆபரேஷன் சிந்தூர் யோஜனால இருந்துச்சு. So this is why நான் இது நீங்க அது நான் I will write the question and இந்த பாயிண்ட்ல அதாங்க யோஜனாவை நான் பார்த்திருக்கேன். யாரோ ஒருத்தர் என்கிட்ட சொன்னாங்க யோஜனா படிக்கிறதுக்கு வேணுமா வேணாமான்னு கேட்டதுக்கு இன்ஸ்டிடியூட்ல இல்ல அதுதான் நாங்களே பண்ணி உங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுத்துறோம் நீங்க ஏன் படிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாதான் எனக்கு சொன்னாங்க. இப்போ அவங்களுக்காக நான் சாப்பிட முடியுமா எனக்கு தெரியல. இப்போ நான் உங்களுக்காக நான் சாப்பிட முடியுமா? இப்போ நீங்க நீங்க சாப்பிடாதீங்க நான் சாப்பிடுறேன் நீங்க ஏன் கவலைப்படுறீங்க? எதுக்கு மென்னுக்கிட்டு முழுங்கிக்கிட்டு பல்லு வலிச்சுக்கிட்டு எதுக்கு? நானே சாப்பிடுறேன். சாப்பிட்டு நானே உங்களுக்கு எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். மேபி இந்த ஃபியூச்சர்ல நடக்கலாம். ஒரு 500 years down the line ஹரிஓ அப்படின்னா அப்படியே ஃபியூச்சர்ல அதான் இந்த இதெல்லாம் பண்றாங்களே பவர் அப்படின்னா வந்துடும். இன்னைக்கு நீங்க தான் சாப்பிடணும். கரெக்டா? யோஜனாவை படிங்கன்னு சொல்றதுக்கு இப்படி ஒருத்தர் இப்படி சொன்னாங்க. இல்ல அதுக்கு ஏதாவது நோட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. சம்திங் ஏதோ நோட்ஸ் ஏதோ ஒன்று பண்றாங்க. பேசிக்கா அது கட் காப்பி பேசி தரங்க. அது அப்படி அதுக்கு யோஜனா படிச்சுட்டு போங்க. கரெக்ட் தானே? யோஜனாவை படிச்சிருந்தீங்க நீங்க தான் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அவருக்கு அந்த ஆபரேஷன் சிந்தூர் தோ இருக்கு பாருங்க. தோ இருக்குல்ல இங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பேஜா? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகிள். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகிள். In this article you have non-military measures taken. You see this? How many are there? See, there is so many here. So war is a diplomacy won by enna question adu? Okay, you just check it. This is the critically evaluate. See, you can write this and you can write about other things which are happening in Ukraine and other countries. The answer will come a holistic answer. You can talk about Operation Sindoor, Ukraine, Russia war. You can talk about other wars which are happening in the world. That will give rise to all these things as an answer. ஏனா இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் people think that இப்போ இதுக்கு GS4 ஆன்சரா சொல்லுங்க. இது அப்படிதான் மாட்டிக்கிறாங்க. இதுக்கு GS4 கால் war is a diplomacy. ஓகே, நான் இதுல என்ன தெரியுமா அங்க பண்ணுவேன்? இதுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் என்ன தெரியுமா எழுதுவேன்? இதுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் என்ன தெரியுமா எழுதுவேன்? நீங்க சொல்லுங்களேன். அப்படி சொல்லலாம், அப்படியும் சொல்லலாம். ஏன் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல can we not write like this one? The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. நான் அன்னைக்கு மெயின்ஸ் எழுதும் போது இந்த கொஸ்டினை பார்த்திருப்பேன். கோட்ஸ் போட்டு சுன்ஜு அப்படி. எதுக்கு நம்ம எதுக்கு வீணா போனோம்? நான் இதை சொல்லியிருக்கேங்க. மெயின்ஸ் எழுதும் போது பாயிண்ட் வரலையா? இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின்லாம் இருந்திருக்கும்ல, எடுத்து எழுதுனீங்கன்னா ஆன்சரு. நீங்க நான் போய் சொல்லுங்க. இதை இப்போ நீங்க பண்ணி தான் ஃபெயில் ஆயிடு. அது கிடையாது. ஆக்சுவலா இன்டர்வியூ ஐ வெண்ட். ஓகே, ஐ வெண்ட் இட் செவரல். அது ஒரே நேற்று கூட என் ஃப்ரெண்ட், நான் ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் பஸ்தர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குல்ல, ஹி இஸ் அன் கலெக்டர் சத்தீஸ்கர்ல. நான் பேசிட்டு இருக்கும் போது yesterday also I was feeling that 4-6 times opportunity இருந்துச்சு. அது I messed it up. அது ஒரு 20 நிமிஷம் பேசணும். ஓகேவா? எனக்கு எப்படி பேசுறது இப்போ வேற வழியே இல்லாம பேச வேண்டியதா இருக்கு. லைஃப் நான் இதை சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். எதெல்லாம் பயப்படுறோமோ லைஃப் எதை பத்தி பயப்படுறோமோ அதை கொண்டு மூஞ்சி முன்னாடி இப்படி நிறுத்திடும். பயந்தல்ல வாங்கிக்கோ. The point is that நீங்க எதெல்லாம் பயப்படுறீங்களோ, நீங்க பாருங்க, எதை வச்சுலாம் நீங்க வாழ்க்கையில பயப்படுறீங்களோ எடுத்துட்டு அதை உங்க முன்னாடி காமிச்சு நீங்க அதை தாண்டி போயிருவீங்க. ஏன்னா லைஃப் உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணும். நீ எதெல்லாம் பயந்தியோ பாத்தியா, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை.
லைஃப் வாழலாம். யூ திங்க் அபவுட் இட். நான் பயந்தது எல்லாமே இந்த பேசுறதுக்கு தான். எனக்கு அங்கே போய் பேசவே வராது. யூனோ ஹவு டு மெயின்ஸ் வந்து ஐ யூஸ் டு ரைட் வித் ஆல். எனக்கு அதான் இந்த பாயிண்ட்லாம் தெரியும். ரொம்பலாம் அப்டேட் பண்ண மாட்டேன். இப்போ சந்தையிலாம் அடிச்சு எழுத வேண்டியதான். இன்னும் இதுல என்ன இருக்கு பெரிய விஷயமா? கரெக்ட் தானே? இந்த நான் வெப்பன்லாம் இருந்ததுன்னா இன்னும் பெருசா எழுதுவேன். பட் த பாயிண்ட் இஸ் தட் ஐ ஹேட் டு அப்டேட் ஆல்சோ. நான் லாஸ்ட் 4-5 attempts வந்து நியூஸ் பேப்பர் ஐ ஸ்டாப், யோஜனா ஐ ஸ்டாப். லாஸ்ட் 4 attempts வந்து ஐ யூஸ் டு ரைட் இட் வித் வாட் எவர் ஐ நோ. ஒரு தோசை சுடுற கதை தான் தோசை விட்டுட்டு இருந்தேன். ஆனா இஃப் யூ திங்க் அபவுட் இட், இஃப் யூ ரீட் and if you read Yojana and you keep on working on this, you will score higher than me ன்னு சொல்றேன். My answers இப்ப இவங்க சொன்னாங்கல்ல, இப்ப இந்த சந்தையில ஆன்சர் இருக்குல்ல, I think somebody who would have read history and gone to the hall would have written this well. I would have those certifying like this. கொடுத்துருவாங்க, மார்க் கொடுப்பாங்க. ஆனா that person, அதுதான் ஸ்ருதி சர்மா will do. நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? Shall we write one question on social media and then I will leave for the rest of the day. Have we discussed this question? பாத்துக்கோங்க. Always read a lot, read a lot, read a lot, read paper. ஏன்னா ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஐ ஹவ் இன் ஆந்த்ரோபாலஜி ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஆந்த்ரோபாலஜியில் என்னன்னா why there is cultural variation க்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. கல்ச்சுரல் வேரியேஷன் ஏன் வந்து one culture is individualistic, one culture is collectivistic, something like. அந்த கல்ச்சர்ல வந்து humans are like that. இப்போ ஒரு கல்ச்சர்ல வந்து let us assume collectivistic-ஆ இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம். அவங்க பார்த்து அவங்க அதுக்கு ஆப்போசிட்டா தான் எடுப்பாங்க. அவங்க அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும். இப்போ தம்பி அண்ணன்லாம் இருந்துச்சுன்னா தம்பி வந்து அண்ணனுக்கு ஆப்போசிட்டா தான் இருப்பான். இப்போ நான் ஒன்று சொன்னேன்னு வச்சுப்போமே, என் தம்பி அதுக்கு ஆப்போசிட்டா தான் செய்வான். நான் வந்து சயின்ஸ்ன்னு சொன்னேன்னா அவன் வந்து இல்லை ஆர்கானிக்னுவான். நான் வந்து நான் வெஜிடேரியன்னா இல்லை வெஜிடேரியன்னுவான். இஃப் யூ திங்க் அபவுட் இட், திஸ் இஸ் ஹியூமன் ஹேபிட். இது அந்த ஹியூமன் ஹேபிட் வந்து நம்ம ஒன்று சொன்னோன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்ல 4-10 எவிடன்ஸ் எடுத்துட்டு வருவாங்க. இப்போ நான் நியூஸ் பேப்பர் படின்னு சொன்னேன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் கண்டிப்பா எவிடன்ஸ் எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு கோவம் வரும். ஏன்னா இப்போ ஒரு டாப்பர் வந்து யாரோ பாஸ் ஆயிட்டாங்கன்னு வச்சுப்போம், எழுதி ஏதோ பாஸ் ஆயிட்டாங்க, அவங்களுக்கு இதை பார்த்தா கோவம் வரும்ல. நான் வந்து நியூஸ் பேப்பரே படிக்கலையா, நான் பாஸ் ஆயிட்டேனே. நீ படிக்கலடா, நீ என்ன பண்ணன்னு சொல்லு, உன் ஆப்ஷன் என்னன்னு சொல்லு, அதுல என்ன மார்க்னு சொல்லு, பேசுவோம். யூனோ யூ டோன்ட் see the மார்க்ல நீ என்னென்ன சின்ன வயசுல இருந்து என்ன பண்ணன்னு பேசுவோம். வா, நான் பேப்பர் படிக்க சொல்றது இஸ் a larger contextல truth has no color. கரெக்டா? truth has no color. நான் அந்த பேசிஸ்ல சொல்றேன். if you very closely watch, UPSCக்கு truth வந்து very simple. அந்த truth மூணே தான். ஒன்னு புக் படிக்கணும், புக்னா whichever book that is there. நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும், ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை அனலைஸ் பண்ணணும். இஃப் யூ டூ தீஸ் திங்ஸ், அவ்வளோதான், இதுதான் ட்ரூத். ஆனால் இப்போ என்னன்னா சில பேர் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க, எனக்கு அதான் பயமா இருக்கு, ஏன்னா அவங்களுக்கு கோவம் வரும். இப்போ நியூஸ் பேப்பர் படிக்காமலே நான் பாஸ் ஆயிட்டேன்னு வந்து சொல்றது இருக்காங்களா இல்லையா? அது வீம்புக்குன்னே சொல்லுவாங்க. நான் சொல்றது புரியுதா? ஆனா வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ் தட் ஒரு ஜெனரல் லா இருக்கு. நான் ஒரு விஷயம் ஒரே இது சொல்லிட்டு விட்டுறேன். மீனிங் என்னன்னு நான் சொல்றேன். இப்போ யூனிவர்சல் லா கிராவிட்டி, கரெக்டா? நீங்க போட்டீங்கன்னா கீழே விழும், சரியா? ஆனா யாராவது வந்து சொல்லுவாங்க, நான் இந்த இடத்துல பறந்தேன், நான் பறந்தனே அப்படின்னுவாங்க. அவங்க போய் இந்த நேச்சுரல் பினாமினா இருக்கும் தெரியுமா, ஒரு இடத்துல வந்து இது வந்து வரும், இதுல பாத்தீங்கன்னா ஏர் வந்து ஹாட் ஏர் வரும், நீங்க அது மேல நின்னீங்கன்னா பறக்க தான் போறீங்க. அது யூனிக்னஸ், அது ஏதோ ஒரு எக்ஸென்ட்ரிக் ஈவென்ட் which has happened. ஆனா லா என்ன? கிராவிட்டி டிஃபர் ஆகும். மேபி போல்ஸ்ல கிராவிட்டி லெஸ்ஸா இருக்கும், ஈக்வேட்டர்ல யூனோ இட் வில் ஹேவ் இட்ஸ் டிஃபரன்ஸ், மவுண்டன்ல டிஃபரெண்டா இருக்கும். பட் ஆனா கிராவிட்டி இஸ் ட்ரூத், அதை யாராலையும் மாற்ற முடியாது. எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இஸ் நாட் அ ரூல், இட்ஸ் நாட் அ லா. பேப்பர் படிக்காம நான் பாஸ் ஆயிட்டேன்றது அது எக்ஸென்ட்ரிக் ஆட்டிடியூட். அது ஏதோ அவங்க பண்ணாங்க, ஏதோ ஒரு இது மேலே நின்னாங்க, பாஸ் ஆயிட்டாங்க, என்னோ பண்ணாங்க, அவங்க ஆப்ஷன் என்னன்னு நம்ம பார்க்கணும். நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுது இல்ல? திஸ் கீப் இன் மைண்ட். யோஜனாவும் அதே கதை தான், நம்ம படிக்கணும், இட்ஸ் a ரூல், சரியா? அண்ட் வாட் ஐ செட் இஸ் an essay also.
there is natural law நீங்க மாத்தவே முடியாது அப்படின்ற ஒரு natural law மாத்தவே முடியாது, social law you can change ன்னு there is a question. Point என்னன்னா natural law gravity, you cannot change that. Natural law is light, you cannot change that. Natural law is time, you cannot change that. But social laws you can change. You can change caste, you can change religion, you can change the history, you can change anything. You are able to follow? This was an essay question. So here you write this question. Last I முடிச்சிட்டு can we leave? Social media தானே? One of the classல I dictated the definition of social media. Social media classல dictate பண்ணிருந்தேன். Okay? Social media என்ன சொல்றாங்க? In the present day, social media has revolutionized our way of communication and interaction. However, it is okay. I dictated in the fact that correct. Medium, way of communication is the way through which social media is having all these different digital communication platform, making us together or something. I gave a definition. Now class la kodutha. Seriya? Appo point enna can I idhula ipo solunga, social media has revolutionized our way of communication and interaction. So the second part will be I telling how social media has revolutionized communication and correct பாருங்க நீங்களே क्वेश्चन பாருங்க. You are able to follow what I am saying? First social media, then revolutionized communication and interaction. So for example here I would say WhatsApp. So somebody in very distant far can now communicate, which was not possible earlier. Correcta? Interaction, okay. Communication. Idunga? Very good. Zoom, adukapram Google Meet adala irukla, Google Meet. Correcta? Can we write that? It has revolutionized our communication. Interaction வந்து நான் இப்போ இல்ல இதுலயே சொல்லுங்க. Instagram has revolutionized the way we communicate actually into the means of likes and shares, which people do it. See, நான் இது சொல்லி உங்களுக்கு எனக்கு இது ரொம்ப ஃபீல் ஆகுதுங்க. Once upon a time we used to go to a place and it was to visit that place. Now I go to that place to take photo and share. இது I do. நான் போய் நான் எனக்கே அந்த attitude change இருக்கு. நாங்க காலேஜ்ல இருந்தபோது I used to go to a place னா அந்த place பார்க்கிறது நல்லா இருக்கு. ஆனா இப்போ எதுக்கு போறேன்னா இப்போ போறோம்னு வெச்சுக்கோ. ஓகே சன்ரைஸ்ல ஒரு பிக்சர் எடுக்கிறோம். எடுத்து நாளைக்கு போடுறோம். பிளேஸ்க்கு போணுமா சன்ரைஸ்ல அந்த போட்டோ போடணுமா? It has changed. The way we think itself has changed. Now more of all the interactions and communication this way. Appo in the point la do you know Twitter? Twitter is a social media. So Twitter la how it has revolutionized interaction. Do you know a movement called as Me Too? So can I write like this? Purida? Me Too movement. Do you know FB? Do you know that it was a reason for Arab Spring? Do you know LinkedIn? See, அது என்ன LinkedIn okay. LinkedIn okay ஏதோ ஒன்று நெட்வொர்க்கிங். இது 4ல shadi.com எழுதலாம். இல்ல இது அது பேர் என்னங்க? ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆப் இல்லைங்க, இந்த இது டேட்டிங் ஆப் ஒன்று இருக்குல்ல, டிண்டர், பம்பிள். இது கம்யூனிகேஷன்ல இட் ஹஸ் சேஞ்ச்டு தி வே யூ கம்யூனிகேட்ல. திஸ்
we had prepared in case of internal security la, there is a problems in social media, there is a question. Okay, why actually in one of the class I said these things. Maybe essay class la I said it. Essay class la. You go and check the essay class we had. Fear of missing out in a class we did. Fear of missing out is resulting in depression, and maybe I will put that essay also. Depression and loneliness in one class we discussed. In that class I discussed this. Why I discussed na, I had the social media question creating an internal security problem in GS paper 3, which can now be used here. This is the meaning of answer writing. But answer is not over. Answer is not over. Ipo enna na, you think about it. In the present digital age, social media has revolutionized our way of communication and interaction. Have I established this fact? I have given one example. புரிஞ்சுக்கோங்க. I have given one example. You put it in your style. நீங்க இதை எப்படி you can put it in a table, whichever way you want. I have made it into a method. இப்போ என்னன்னா, however, it has raised several ethical issues and challenges. Two things are there. It has raised ethical issues, it has raised challenges. Ipo both are different. It has raised challenges. How it has raised some challenges அப்படின்னா, digital economy, digital literacy la I taught you this. In India, 70% of people are in rural area. The digital penetration is actually now it has increased, but you write as digital penetration as in rural area is less because of infrastructure and problem. Now this is actually excluding 70% of the population. It has created a challenge. Now whatever you see in Twitter and things are only urban elite people talking about things. The digital divide, that is the challenge. Correct? Can I say that comes I'll tell you this. I have to divide challenges, ethical issues. இப்போ however way இப்போ பாயிண்ட் என்னன்னா, சரி இங்க இப்படி வச்சுக்கலாம். இப்போ challenges, ethical issues. Ethical issues of social media is in the cyber stalking, have you heard? So you can narrate an incident where young children are being stalked and problematic things are being created. அதுக்கப்புறம் இவ்வளவு நேரம் சொன்னால narcissism is on the rise. Narcissism, actually history will remember us for an age of narcissism. There is in history there is different ages age of liberalization, age of colonialism. This will be remembered as an age of narcissism. I don't see, I have never seen உங்களுக்கு அது தெரியுமான்னு தெரியல, ஜிம்னு ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும். ஜிம்ல ஒருத்தர் ஒரு அண்ணா இருப்பாரு எங்க ஏரியாவுக்கு. அவர் ஒருத்தர் வந்து நல்ல ஆக்டர் மாதிரி இருப்பாரு. ஓகே, நான் காலேஜ்னா ஸ்கூல்னா இது வந்து 2004, ஓகே 2004ல நான் சொல்றேன். அந்த அண்ணா மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் எங்க ஏரியாலே. அந்த அண்ணா குரூப் கொஞ்சம் இருப்பாங்க. நான் சொல்லுவேன், அண்ணா நீங்க என்ன சினிமாலாம் நடிக்கக்கூடாது. நான் ரொம்ப சின்ன பையன், 12th அப்போ. நான் போய் கேட்பேன், அவர் சம இதா இருப்பாரு. நான் போய் கேட்பேன், அவர் வந்து அதெல்லாம் எனக்குடா, அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுடா, இது வந்து இட்ஸ் அ ஸ்போர்ட் அப்படின்னு. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு பேஜை ஓபன் பண்ண, இன்ஸ்டாகிராம் ஓபன் பண்ணோன்னு வச்சுப்போமே, நான் ஓபன் பண்ணா அதாவது எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு பி லைக் யூனோ. ஆனா he used to, அவர் சொல்லுவாரு, அவர் வந்து நிறைய அதுல you know that they have to take so many, அத மெடிசின்னு சொல்லுவாரு. மெடிசின் கிடையாது அது, ஆக்சுவலா ஸ்டீராய்ட்ஸ். he used to tell me, அவர் சொல்லுவாரு நீ இதெல்லாம் வரக்கூடாது இந்த பக்கம்லாம். ஆனா எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கும், ஆனா நானும் இப்படி வரணும்னா. 12th standard guy seeing you know, அவர் டெய்லி அந்த போஸ்ட்லாம் பண்ணுவார். ஆனா அவர் சொல்லுவார் நீ இந்த பக்கம்லாம் வரக்கூடாது, ஒழுங்கா எக்ஸசைஸ் பண்ண வீடியோ போ. But the point is that everybody gets influenced by that and they want to create an identity of six pack and things like that, which is not easy, which you have to, அதான் சொல்றேன்ல, அவங்க நீங்க போய் கேட்டீங்கன்னா மெடிசின் எடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. மெடிசின் என்ன தெரியும்ல, ஸ்டீராய்ட்ஸ். Narcissism is on the rise.
You can talk about the ethical issue of loneliness. நான் சொன்னேன் தெரியுமா, ஆன்சர் கிடைக்கலன்னு வச்சுப்போம், கொஸ்டினுக்கு போயிடுவேன். என்ன ஆன்சர் எழுதலாம்? ஃபோமோல அதில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க? It is creating loneliness and depression. That is the ethical issue. Blue whale, you can write. Challenges, okay. Okay. ஏன் அப்படின்னா ரம்மி ஆன்லைன் பெட்டிங், ரம்மி நாயகன் எழுதிருங்க. ரம்மி நாயகனுக்கு எஸ்டர்டே பர்த்டே போல, ரம்மி நாயகன் எழுதிராதீங்க. ஓகேவா? See, after this cyber stalking, you can actually enna, see, in the point la we have to write an answer. You guys go and check for more points. I will address social media, communication, challenges, everything is addressed on the, I will check. Children being, blue whale is there, children being learning bad things from influenced by things, everything is an issue. Ana in the present age, social media is revolutionary, social media and the revolutionary things that it has done, and the challenges I will write. Challenges basically digital divide I will talk, and then I will start thinking about the ethical issues. Here cyber stalking I have said, அதாவது this much only you can write. ஏன்னா பேப்பர் அவ்வளவுதான் இருக்கும், கரெக்டா? ஏன்னா I have to come towards describe the, புரியுதா? So I have to come there. I will wait, and every point I will not use இல்ல. இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல வந்து now ethical dilemma I will start talking. Ethical dilemma na, do you know? Dilemma is two ways that we can go, whichever way we have to have, we do not know. So technological dilemma is technological adoption versus traditional method of living. அவ்வளவுதான். Second, AI ஓட bias, ethical dilemma. Next, ethical dilemma is copyrights issue arising out of these things. Fourth, privacy being affected. இப்போ இன்ஸ்டாகிராம்லலாம் privacy being affected ல இதெல்லாம் ethical dilemmas தானே. So privacy and social interaction, paid news, misinformation. So conclusion, if you can do this, okay, if you can split things like this, I feel that it will give you the maximum scores. Last one more question on the I will discuss in the question on constitutional morality and leave. சரியா? ஏன்னா constitutional morality தான் second question. But நீங்க you go back home, each thing that they have asked I have to address. In this, if you see, I did not remember anything. I just wrote what I understood. Ethical bias, do you know that? You know that, in the digital divide la, you know that. Basic information na I have kept. Take it from this point, take out this misconception that ஏன் அப்படின்னா students read don't read newspaper thinking that they have to note down so many things. Okay, first point. Second point, they think that what is the use of reading the newspaper if I don't carry that till my mains? You are able to follow why they don't read is that they think that if I read today, anyways I am going to forget it when I write mains. So either I have to take notes. If I take notes, time is increasing. So best way is to go to a material.
This is why everybody goes, because everybody is rational dana, everybody knows the fact that we have to read newspaper na. Ana why they go to that direction is that they fear the fact that when I come to mains I would not have remembered all the points that I read in newspaper. Purida? So better is to go for a current affairs and mug it up multiple times. This is a methodology that many have adopted. But Anna, if you think about it, none of the answer I wrote needed anything from your remembrance. It needed only your understanding. AI bias, misinformation, digital divide. These are all your understanding of things. For example, constitutional morality also we can go. In the constitutional morality, fast I will write the question. You see that I won't remember anything. Whatever I understood, I will start to write. Constitutional morality is not a natural sentiment. Correct? But a product of civil education. And adherence to, it's a very, very tough question. Examine the significance of constitutional morality for public servant. You understood the things? So, first, can I write? In the class, did I discuss constitutional morality? In the class, I discussed, on the class, and again, he's from Vajiramla, a student was there. Now, on the constitutional morality, I said that, DPSP, fundamental rights, then he asked a question, so whether constitutional morality now only values are or else implementation also. Correct. What he is saying is both. So, in the statement, our answer question. Constitutional morality values. Ana, it is not only values, rather implementation also. This is the question that they have asked. So, I will write constitutional morality, then I will write constitutional morality na. In the class we have spoke about this. What are all the constitutional moralities that the constitution carries? Equality, fraternity, DPSP, fundamental duties, so many things we saw. You can write this. They have given a formula. என்ன சொல்றாங்க? Constitutional morality. இப்படி எழுதுவ. Constitutional morality is equal to rule of law, adherence to rule of law plus product. Okay. So, like this I will do. Civil education. Okay. In GS paper 4, is there a topic on role of family, role of family, school and society in inculcating values? So, constitutional morality is the product of rule of law and civil education. Civil education na enna? Education. Value system inculcation. So, how you are going to inculcate this value of, so now ஒரு சின்ன example வச்சுல்லுவேன். So, Swachh Bharat, keeping the roads clean, under Article 21, right to life, right to clean environment, is starts from primary, starts from home and school, where discipline and other things are being taught. Point you can write. You can write other points also. You can write basically what they are saying. There is so many values in constitution. They are saying that one, it has to be inculcated. Second, it has to be followed. நான் அன்னைக்கு பேசினது inculcation மட்டும் பேசினேன். What the student that day he asked was implementation also you asked. இப்போ for example, second என்னது? Adherence to constitutional morality is, இங்க பாருங்க. So civil education I have made. இப்போ it is adherence to rule of law na. இப்போ point என்னன்னா, இன்னைக்கு காலையில ஒன்று படித்தேன். SR பொம்மை கேஷா,
SR Bommai case is a constitutional இது அதாவது constitutional morality is federal structure. Constitutional morality is federal structure. Democracy and federal structure we should have. But Anna, what here they say is that adherence to the rule of law. So after SR Bommai case, the 356 article application, அது கரெக்ட் தானே? அந்த கேஸ் தானே, SR Bommai case தானே, 1990s ல article 356 application has reduced. Correct? It is there, but ana reduced. Do you know the data? And the data வேணும். Before 1990 how much? After 1990 how much? Very less. There used to be, so for example in the point la it used to 200 கிட்டத்தட்ட 200 இருக்கும். So public administration anyone in the data we have to collect and keep. இப்போ என்னன்னா இது GS2 இது GS4 ல why you are writing na there is no difference. Correct? இல்ல இது ஆனா you are able to follow in the sense on the constitutional morality is the product of என்ன போட்டு சொல்லிருக்காங்க, civil education and adherence to rule of law. I have addressed this. ஒரு எக்ஸாம்பிள் போதும், ஏன்னா 10 மார்க். so I have to இதுல தான் we lose our track in thinking that நம்ம பாயிண்ட் எழுதுறோம் பாயிண்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ எழுதுவோம். இப்போ you see here அப்புறம் என்ன, examine the significance of constitutional morality for public servant highlighting a role in promoting good governance and ensuring accountability. வா வந்துட்டு மாட்டிட்டான், அவனே வந்து மாட்டிட்டான். இப்போ வந்து என்ன பண்ணுவேன், அதுல சிவில் சர்வெண்ட் தானே இருந்துச்சு. ஓகே, fourth civil servant. ரெண்டு இருந்துச்சா, accountability and good governance. So can I write like what is the role of a civil servant? இப்போ பாயிண்ட் என்னன்னா, civil servant what constitutional morality plays in civil servant having a good governance. சரியா? இப்போ good governanceல என்னலாம் இருந்துச்சு, responsiveness னு do you know? Responsiveness னு அந்த 8 facet we saw, 8 or 9 facets were there, 8 தான் நினைக்கிறேன். Responsiveness, equity, accountability, transparency and many things will be there. இப்போ responsiveness was there, the role played by constitutional morality in the life of a civil servant in establishing good governance is that under article 19 they will establish RTA act. அந்த பாயிண்ட் கூட எல்லாத்தையும் எழுதலாம், அதே சேம் தான். என்னன்னா இதுல புரிஞ்சிச்சா, சிவில் சர்வெண்ட் வந்து how they establish good governance, we have studied that. Civil servant how good governance they give, you go check that. That was our first question. AI use பண்ணி civil servant good governance how they can give was the question. ஆனா what they have added is that constitutional morality guides that civil servant னு சொல்றாங்க. So why do a civil servant come up with RTA act? Because there is a constitutional morality of a article called as article 19 which gives fundamental rights to freedom of speech and expression. Can I write that? Ipo next, equality. Do you know that civil rights act is there? So this civil rights act under article 15 gives the civil servant opportunity to behave in an equal way, which is good governance. சரியா? Can I make up 2 more points for this? அதாவது what they are asking தெரியுமாங்க, அதான் இது கொஞ்சம் இந்த சென்ஸ் வந்து, ஏன்னா everybody is going to write points னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நீங்க குட் கவர்னன்ஸ் என்ன முட்டை கிழிச்சு எழுதிட மாட்டாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா சர்வோத்தம் மாடல்னு போட்டு எழுதிருப்பாங்க. நீங்க வேணா எவனை வேணா கேட்டு பாருங்க, சர்வோத்தம் மாடலுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு, நீங்க எழுத பையனை வந்து இதை காட்டுங்க. நீங்க மெயின்ஸ் எழுதிருப்பாங்க, இதுல தானே அந்த சர்வோத்தம் இல்ல செவத்தம் மாடல், ஏன்னா அது நோட்ஸ்ல இருக்கு.
ஆனா அவங்க அதை என்ன மாத்திட்டாங்கன்னா கான்ஸ்டிடியூஷன் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் இது எல்லாமே சிலபஸ் தான். நம்மளோட ரூல் ஆஃப் லா இஸ் a syllabus, civil education is a syllabus. Examine the significance of constitutional morality for public servant, highlighting the role in promoting good governance and ensuring accountability. Appo constitutional morality plays what role? It plays the role of enforcer in the case of article 19. It plays the case of egalitarianism in terms of impartiality. இது எழுதுறாமா அங்க பாருங்க. பப்ளிக் சர்வெண்ட் கொடுத்திருக்கா, சிவில் சர்வெண்ட் கொடுக்கலையா? ஓகே சாரி, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். You can write many also. You see public na civil servant encha, public servant na you can increase. Appo fifth public servant, next enna accountable la, accountable. So what is accountable na? Answerability. I'll write answerability. Then I will start answerability. So I will write constitutional morality of article 14 gave the principle of disclosure of all the assets by public servant. அதாவது public servants disclose their assets. Why do they do that na? Constitutional morality enforces them to do that, because this article says, article 14, which everybody is equal. If everybody is equal na, you disclose the asset, we will see if we are equal or not. புரியுதா? இந்த பாயிண்ட்ல you have to think about where and all the articles in the constitution enforce accountability on the governance structure, on the public servant. So for example, இது இந்த பாயிண்ட் போட்டுறலாமா? இங்க பாருங்க. இப்போ public servant na we can increase. Constitutional morality enforces the governor to sign the issue recently came. அது ஏன் அவர் இப்போ court, why it signed governor's bill which the governor did not sign was because of constitutional morality ன்னு சொல்லி அவங்க சைன் பண்ணாங்க. உங்களுக்கு அந்த உங்க கிளாஸ்ல நம்ம பேசணும் தெரியுமா? Governor did not sign some of the bills, some அல்ல, many bills he did not sign. It went to the Supreme Court, he had reserved the bill. Why did the Supreme Court sign and send it? Is that they said that we have a constitutional morality, we have a moral responsibility to the public, we have to sign it. You see the second question, GS paper 2 question, this is the answer. எதுக்கு judiciary sign பண்ணாங்க அந்த இத? They said that constitutional morality enables them and makes them responsible to sign that. கரெக்ட்டா? பேப்பர் 2 என்னது? இந்த क्वेश्चन பாருங்க. 15 அது. See this question. So I ended that answer by saying that constitutional morality of judiciary had the constitutional morality to sign the bill because they owe it to the public. How that enables accountability la, enables the accountability to the public servant. Governor accountable ah irkarla. Ipo vandu you see this. You see this question. Constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike. Till now I spoke how constitutional morality, judiciary signed the law. It was a checks on the highest functionary called as governor and president. How is it enabling citizens alike na? We also have responsibility to not litter the streets. நான் சொல்றது புரியுதா? இது நான் ஆன்சர் எழுத மாட்டேன். ஆனா this is GS paper 2, this is GS paper 4, கரெக்ட்டா? This is GS paper 4.
both the questions you can write with whatever you understood from this question. இங்க பாருங்க, இதுல நீங்க ஆன்சர் யோசிச்சு பாருங்களேன். So பாருங்க, first constitutional morality. Can I write constitutional morality? Second, can I write what are the constitutional moralities? Can I write like this? Then you say it is an important essential check on high functionaries. How it is a check on high functionary? Can you write the recent verdict of the Supreme Court asking the signing of the bill without even considering the fact? Sorry, Constitution says there is no time limit. Ana they signed the bill. Why they did? Constitutional morality. சரியா? இப்போ next high functionaries க்கு it did, citizens also it is there. Citizens also, so for example citizens have to for example constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check on the, இப்போ citizens alike, இப்போ இந்த dog issue எழுதலாம்ல, dog இருக்கு, dog வந்து citizens rights காக தான் it was done. இப்போ they have the, இப்போ dogs வந்து they wanted to take away from the place, now they say that reintroduce, but ஆனா you can have the checks அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல. Why they did? Constitutional morality. If you read paper, see இதுக்கு எனக்கு ஆன்சரே இங்க இல்ல, நான் அப்படியே இந்த क्वेश्चனை பார்த்து ஆன்சர் எழுதிட்டே இருக்கேன். அப்புறம் என்ன இருக்கு? In the view of the above observation, Supreme Court explained the concept of and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability. அப்பனா next வந்து Supreme Court na what? So under article 124 124 தானா? Okay, next judicial independence, judicial independence, judicial accountability. Do you know that there is a case called as அதாவது judiciary appointments commission இருக்குல்ல? Okay, national judiciary appointments commission, this was removed, void. Why it was void? Because constitutional morality dictates separation of powers. Next accountability க்கு judiciary அவங்கெல்லாம் வந்து they are disclosing their assets. Why they are disclosing their assets now? Because constitutional morality explains them to give out all these information according to article 19. 142 also you can write. எல்லாம் எழுதலாம். இந்த அதுதான் நான் சொன்னேன், இந்த பில்ல சைன் பண்ணாங்கல்ல, they signed it under article 142 saying that it is our moral responsibility, constitutional responsibility to sign this. A public functionary, a high office functionary cannot sit on a bill just like that because of what their political lineations are. நீங்க இது நல்லா பாத்தீங்கன்னா, I have no memory of anything that I read. I just wrote whatever I am understanding. NJSC தெரியலையா, நான் எழுதுவேன் ஜுடிஷியரி அக்கௌண்டபிலிட்டி கமிட்டின்னு எழுதுவேன். NJSC நீங்க தான் சொன்னீங்க, நான் எழுதும் போது ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கமிஷன் எழுதிடுவேன். நேஷனல் ஜுடிஷியல் என்ன தேவைப்படுதுன்னு மட்டும் பாருங்க. கான்ஸ்டிடியூஷனல் மொராலிட்டி டிஃபரெண்ட், இது ஹை ஃபங்க்ஷனரி, citizensல how, then Supreme Court na what, Supreme Court then how these enable independence and accountability. Then I conclude the answer is over. Both these questions are the same question னு சொல்றேன். Both these questions உங்களை இங்க கொஞ்சம் மாத்தி அங்க கொஞ்சம் மாத்தி அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, whether you are இத வந்து you cannot write without understanding. நீங்க என்ன இப்ப பண்ணணும்னா, you should spend time in understanding what is a constitutional morality. When you read Lakshmikant, you should keep on thinking what is constitutional morality in this. You cannot expect points na எழுதி கொடுத்துட்டோம்னு வெச்சுப்போம். You cannot expect it to fit in this point. நான் சொல்றது புரியுதா? Can you go home, check all these things and you can see if you are able to understand all the things. I hope I covered most of, see, we will not be able to cover everything. But go home, in the full batch irukangala, full batch ku vandu they are going to write these 4 tests. Time eduthudan, not now, next week na podren. See, after the batch gets over,
one week you come and write. After the batch gets over down. And in the point on the, I wanted to say this, as I said, the website on the, I had said in the class, see website, how I said na, it has all, idhula vandu all the videos vandu it will come. So you want the videos as classes na, she will give. But Anna, I am going to put all the classes in this also, but you choose the way you want. It is kind of an app format also. So whichever way you want, you can choose. mindsofaspirants.com na, any other friends also, you please tell. இது வந்து நான் இப்போ இன்னொரு 1 weekல it will be completely functional. All the classes I took, I mean the link and batch ஒன்னு எல்லாமே I am going to put. You can explore whatever class you want, you can check. And Acumen வந்து 50 all the different classes I have taken. நான் வந்து லிபரலைசேஷன் எடுத்திருக்கேன், இந்த மாதிரி நிறைய எடுத்திருப்பேன். அது எல்லா வீடியோவையும் இதுக்குள்ள போட்டேன். ஸோ கேட்டகரி வைஸ்ல இட் வில் பி தேர், யூ கேன் செக் இட். சரியா? சரி, தேங்க்யூங்க. எனி அதர் டவுட்ஸ் யூ ஹேவ்? வி கேன் க்ளோஸ். எனி அதர் டவுட்ஸ் யூ ஹேவ்? ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் பல்ஸ் ஐ ஃபங்க்ஷனரிஸ் லைக், எஸ், கரெக்ட். ஸோ எனி அதர் டவுட்ஸ் யூ ஹேவ்? ஷால் வி க்ளோஸ்? So thank you all, and wish you all success for the coming years. Keep reading. Okay, all the best. Thank you. Okay, close.